wonderful people. Hello, lovely guys. Habari ya jioni. Thank you for being part of this wonderful show. Asanteni sana kwa kujiunga nasi. You are the guys that always make this show happen. Thank you for being part of this wonderful show. Tonight we have a great show lined up for you. Asanteni sana kwa kujiunga na mimi straight from Tembei TV. You are the guys that make this possible. Asante sana. All we can always say is thank you, Kenyans, for making Tembei your home of choice, your number one station where you come in live and you share together with us news making headlines. Asanteni sana. Today we have a great show lined up for us. We have people who have made serious statements and we want to make sense of what they have said. I will be playing some clips so that you can be informed and get to hear what some people are saying outside there. Let me know where you're tuning in from. This is your show. This is the show where you can comment live, where you can share live, where you can speak live, and you will be heard. Asanteni sana. It's good to see you. It's good to see you, great people. Thank you for being part of this lovely show. This is your show. This is Mtembei Show. This is Mtembei Live TV. Asanteni sana kwa kujiunga nami, wewe ambaye umechukua dakika zako chache, umechukua muda wako kutazama show zetu hapa Mtembei. All we can say is thank you all. Thank you so very much. This is your show. This is where we make sense of what is happening across our nation. This is where we allow you to speak concerning our nation. This is where you are allowed to say it as it is. We have people who have spoken today. I'll be playing clips of the leader of majority, that is Kimani Ichung'wah, the MP of Kikuyu. We will also be playing some clips from Silvana Sosoro. We'll be playing some clips here and there of people who have today made some serious statements. I hope you stay tuned. We have a great show lined up for you. You as well are allowed to come into the show. How do you come in? I'll be telling you in just a jiffy. And you'll be allowed to share in your comments. People from all over are invited. People from US will be joining us. People from the UK will be joining us. People from all over will be joining us. And you, Mkenya Daima, you are allowed to make this your show. Because, of course, this is your show. As I've said, this show has gone viral, and you guys have made it viral over the last couple of days, and actually the whole of last month. We were able to reach over 33 million of you. Sisi ni nani as Mtembei? All we can say is thank you, Kenyans, for making this show a success. Not just this show, many other clips that we put on as Mtembei TV. You guys have made it possible. We can thank you, and we will always thank you, and thank you more than enough. Thank you so much. Asanteni sana wa Kenya. Hii show ni yenyi nyote. Nyinyi ambao mna support serikali, karibuni kwa show. Nyinyi ambao hamsupport serikali, karibuni kwa show. Nyinyi ambao hamtambui hii serikali, karibuni kwa show. Azimio diehards, welcome to the show. UDA, welcome to the show. Azimio, come in. Let's make this show your show. Kenyans who even didn't vote, karibuni kwa show. This is your show. As I've always said, we don't ascribe to anyone, to the parliament, to the government, to the judiciary. We listen to you because you guys listen to us. This is your show. We are not biased. We really try so hard not to be biased and not to allow you not to be discouraged to join us. So join in, and I ask you kindly, share from your page. And as I said yesterday, very soon we will be awarding people who share. If you share either in Facebook, and then if you go to YouTube and just put a comment kwa YouTube, we will be soon, very soon, gifting our viewers. You'll be seeing some gifts. We'll be sharing it live. So be the lucky winner. Be the lucky winner that you have made us. We also want to make you. Thank you so much for making Mtembei what it is today. Asanteni sana kwa kujiunga nami. Let me know where you're catching me from. I don't know. I would want to know. Nitazamie kwa ujumbe wako, niambie mimi nakutazama nikiwa wapi. Kama uko Nairobi, uko Kisumu, uko Kayole, uko Mathare, uko Korogocho, wherever you are, uko Donholm, uko wherever, mahali ulipo, nieleze hapo kwa ujumbe ili niweze kukutangaza hapa live, ili uweze kujulikana kumbe fulani pia ni miongoni mwa wazalendo wa Mtembei TV. We acknowledge you, and as usual, we always celebrate you. Let me begin by acknowledging the very first person who sent in ujumbe wake, and the lucky winner, or rather the first person who has
being the first person to comment, anajiita Junge wa Gaithe, anasema wajaribu. Karibu sana Junge, I can see you. I see Phoebe unasema why. I'll be playing the clips for you just now. Richard Ongesi na kuona, PTL Juakali na kuona, Fred Abunga na kuona, Ramadhan Galgalo na kuona, Beatles na Male unasema uko live kutoka Saudi, karibu sana. Amadi Lilian, I can see you. Musioka Wambua uko ndani. Lin Kim Kelvin Otie, I see you and I salute you sir. Brian Kaka unasema tuko site, karibu sana. Ouko Jamasala uko ndani, karibu kwa show. Malin Aidan, asante kwa kuwa miongoni mwetu. Unasema tunaenda. Asante sana. Harrison Atosi uko ndani, asante sana. Meshak Kipawa uko ndani. Karibu kabisa kwa show. Lamlek Oliech na kuona. Bitok Kimnok uko vipi? Asante sana kwa kuwa part of the show. Juvenile Kukumbo uko ndani. Peter Titus na kuona. Namuona nani hapa? Namuona Joel Toroitich uko ndani. Naona nani hapa? Naona Jako Mkaswa uko ndani. Namuona nani hapa? Tayari mko wengi mpaka inashindwa kustop hizo comments. So keep in sending your comment. Wacha nijue unatutazama ukiwa wapi. Naona mko wengi. Let me hear you first before hata tuongee kwa topic. Wacha nikujue unanitazama ukiwa wapi. Tuma tu ujumbe uniambie, mimi nakucheki nikiwa mahali fulani. Namuona Zadok Wanyangu uko ndani, unasema unatazama ukiwa Athi River, asante sana. Fatsma Nasimiu unasema asante sana, umetusalamia, unasema hivi good evening brothers and sisters, asante sana. Mamake Dylan na kuona uko ndani. Namuona nani hapa? Emmanuel Oluta uko ndani. Mwangi Great Samuel uko ndani. Mo White Peter unasema uko ndani. Florence Wambua uko ndani, unasema from Ngara. Karibu sana. Rashid Bora uko ndani. Ivas Mungore uko ndani. Linus Onyango uko ndani. Dan Kidi uko ndani. Meshak Kipawa OG uko ndani. PK Chemosi uko ndani. Johnston Kamwana na kuona. Devi Yakar Kapel, na nikitamka jina yako visivyo tafadhali utaniwia radhi, majina yenu ni ngumu mengineyo. Nani mwingine hapa? Said Chufi uko ndani. Kamau uko ndani, asante sana. Nelson Chogo uko ndani. Mwelu Petronila na kuona, asante sana kwa kuwa part of the show. Prince Study na kuona. Levis uko ndani, unasema uko tuned, asante sana. Nani mwingine hapa? Namuona Laubojin 70 uko ndani. Danis Muema uko ndani. Frederick Mugo uko ndani. Kolnalo Owino uko ndani, sorry. Beatrice M Musumbi uko ndani. Unaona jinsi ni wengi jamaa. Levis unasema uko ndani. Daniel Taga uko ndani. Frederick Mugo uko ndani. Hiyo gift itakufikia wewe ambaye utashare. Either ushare kwa Facebook yako ama ushare kwa YouTube. Sana sana ukishare kwa hizo mbili, we'll be able to see and we'll be able to notify you. So we will be able to, before the end of the month, we'll be gifting our very first person. Tutakuwa tunapeana zawadi because nyinyi mmefanya hii show ikakuwa show kubwa, na sisi tutakufanya wewe kuwa shabiki mkubwa. Asanteni sana. So keep on commenting, sharing, and we will be gifting you very, very soon. This is your show. This is the only place you're allowed to come in live and share. Live sharing, live commenting, live discussion. This is the only show, #1 station in Kenya. Over 33 million of you have watched us just in 1 month. You can only imagine. It only happens in Tembei TV. Asanteni sana. Here we post all forms of videos. Here we play all forms of videos. Here we seek facts. Here we seek to make sense of everything that is happening. It is you who has made this possible. So keep tweeting, keep sharing. Let me see you commenting hapa kwa chat. I'll be showing you how to join in live. Naona wengi tayari umetuma ujumbe. Namuona Mwelu Petronila, asante sana. Levis Baraza uko ndani. Alhaji Isa uko ndani. Maxwell Chilobey na kuona. Edward Okomba, asante sana.
Geoffrey Ruto uko ndani, George Nyalo uko ndani. Aha. And many of you, ujumbe zinaingia. I can't even keep up. Asante sana. This show has been made possible courtesy of you people who always tune in. This week we have done every day, and I thank you for we have not lacked. You guys have made sure that this show has happened, and I'm grateful. Asante ni sana. We will be having panelists discussing a lot. So be tuning in. Be tuning in. This week we'll try to do every single day. And above all, let me take this moment to wish all the Christian faithfuls that happy Easter. Those Muslim brothers of ours, we wish them Ramadan Karim as you continue. We are also waiting for Eid Mubarak. But above all, asanteni sana, zidini kubarikiwa na Mungu na Allah, na zaidi yote muwe na wiki ambao inaendelea kuwa wiki mzuri. Namuona nani hapa? Man Lucky unasema uko Murang'a County. Share kwa Facebook, share kwa YouTube. Let us see you, let us feel you. Let this be your show that you can share. Usiogope, nothing will go wrong in this show. You can trust us that even in your page, we will make yourself be known. So jiunge nasi. Na kuingia kwa show nitawaeleza tu kwa muda usiokuwa mrefu jinsi ya kuingia kwa show. Asante sana kwa kuwa wewe umefanya hii show kuwa show yako number 1. Cecilia Chepkoskei unasema uko tuned. Nani mwingine? Huhisi Neseka unasema uko ndani. Gilbert uko ndani. Francis Makori na kuona. Asante sana. Like guys, share. Above all, make this your show. Kahadik Tamati, there's a lot coming up. We'll be telling you because this show, you have made it big. And we will make you, the viewer, big as you have made us. Asante sana. Unasema Francis Makori, unatuwatch ukiwa Thika. Let me begin by playing the first video. But before I do that, allow me to show you how to enter into the show and be part of the panelist. Kwa show, unaingia vipi? Unatazama hapo tu kwa comment. Hapo tu mahali umetuma ujumbe. Ama wewe ambao unatazama na hata hujatuma ujumbe, kuna click ama kuna link rather ambayo inatumwa na Mtembei TV. Nitaidisplay pia hapa kwa screen. Ukiklik kwa hiyo link, inakupeleka wapi? Inakupeleka kwa StreamYard. Hapo kwa StreamYard ndio una click. Ukiklik hapo StreamYard, unawasha nini? Unawasha tu vitu mbili, kamera na mic. Tayari ziko hapo, wewe kazi yako ni kuwasha. Ukishawasha, unaunda jina yako. Si lazima iwe jina yako rasmi ya kitambulisho, labda kama utaki ujulikane Kenya nzima, lakini unaweza unda jina yoyote. Ukishaunda hiyo jina unafanya aje? Una click enter. Na ukisha click enter unajikuta kwa show. Link ndio hiyo tayari nimeweka, inaingia kwa njia 3. Wewe ambao uko kwa Facebook inaingia kwa Mtembei Facebook. Wewe ambao uko kwa YouTube inaingia Mtembei TV YouTube. Wewe ambao unatuona kwa any other official page unaziona hapo. Nimeweka post, nimeweka link, ndio hiyo hapo utaweza iona. Comments ni nyingi mpaka zinaficha the official page, but I'll show you hapa kwa live stream. Hiyo ambao unaona hapo kwa runinga yako, kwa simu yako, kwa laptop yako, hiyo StreamYard, hiyo ndio una link na unajikuta uko ndani ya show. So click hiyo mbio, alafu utajikuta umeingia kwa panelist. Allow me to begin with the first clip of the day, alafu tuone ni namna gani. Kama hamtanipea nusu mkate, kama hamtaweka national accord, nijue venye nitajiingiza mkono kwa serikali, ati nitaendelea na maandamano. Na tunataka tumwambie Raila, hatuna shida na wewe kuandamana. Andamana kila siku, bora tu unaandamana kwa amani. And that is why we are telling Raila Odinga, your system of looting, your system of anarchy, your system of using bloodshed to blackmail the country will come to an end. And not next year, not after the next elections. This year, that system must come to an end. Kuwatishia na umwagikaji wa damu. Wacha kuwatishia na uporaji wa biashara zao. Wewe kuja, leta list ya watu wako, tuko tayari kwa mazungumzo. Na tuzingatie hasa mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi, si ndio? Blackmailers, we will tell you this is blackmail. If you want to create anarchy, we will call it anarchy. And that is why I have said I will propose an agenda to our parliamentary group meeting next week, that we write to the ICC to take measures to ensure that Raila Odinga and his sponsors do not slide our country back into anarchy.
I shall be proposing that agenda in our PG. If our PG agrees with us, we write to ICC, because it is now very clear that all that Raila Odinga and his team want is to blackmail the country using violence, anarchy, looting and bloodshed to get into the system of government, which we shall not allow and we are not ready. Ujue hii team imetengeneza list already. Iko tayari tukiongozwa na Mheshimiwa Ishungwa. Ametengeneza team ambayo itatangazwa Jumanne tukiwa na PG. Hiyo team ndio itaenda kufanya maneno ya bipartisan. Tunaomba pia Azimio itengeneza yao. Na tunaamini ya kwamba tutatengeneza an agreement vizuri na heshima. Hatutaki vita, tunahitaji heshima. Mtusikize na sisi tutawasikiza. Hiyo team iko tayari. Mkiwa tayari mtuambie. Sisi tuko tayari. Nyinyi ndio mko na shida, sisi hatuna shida. Mtueleze, sisi tuko tayari. Jumanne tutawasomea kila kitu wakati tutakuwa na PG na party leader wetu. Asanteni sana. Expert ni mgani unataka kuongeza? Na hao wako. Na sisi tutaleta wengine mawakili. Tukutane chini, tubadilishe sheria. Na kama unataka kuleta experts, hatuna shida. Wakati tunakutana, ukileta wale experts zaidi yako, walipe na wakae na wasiongee. Wanaandikia watu yako notes, wanatupea, na sisi tunaandikiwa na experts wetu kama tunataka, wanatupea. Lakini pesa ya mwananchi haitalipa another expert other than the National Assembly yenye iko. Hiyo sahau. Wewe leta kama wameketi hapa 9 na sisi tuketi hapa 9. Huko nyuma weka experts wako 9. High Court, Supreme Court ilikwambia mambo ya saba imekwisha. Si ndio? Sasa hii mtu instead aseme ukweli. Ukweli wa maandamano ni kuitisha hiyo National Accord. Si ndio? Si ndio? Message imetokea vizuri. Sasa sisi si wajinga. Na wewe Kimani na Osoro, mkikubali hiyo maneno, nyinyi hamtakuwa mbunge. Wewe Kimani utarudi hapa. Na wewe Osoro hautaona mbunge. Nitatuma huyu mkurinu na hawa mapasa. We as a country, we are not a junta state. We are not a military state where you go and count and say, I have 50 people, you have 60, so I must have part of the government. No, that happens in failed states. But where the democracy, where the elections, even if you win by one ballot, you are the winner, you lead. Ningependa kuhimiza rafiki yangu, mzee wangu Raila Amolo Odinga. It is time to gang up the boots. Ni wakati ya aache upuzi. Sisi kitu tunataka, hakuna maneno ati watu wanaenda kukaa kwa bedroom discuss about economy. Wana discuss economy ya nini? Si tunataka sava, wana kuja kutuambia ati before muongee ati mafuta ishuke. Kwa nini ishuke? Itashuka kama umekalia hiyo kitu. Wachana na hii upuzi wa kutuambia hii maneno bwana. Mimi nataka kuambia Raila, na kama utaki tutakusanyika hapa, tutaenda kuchapa Raila viboko. Jo anaanza kutuchezea, sasa anaanza kutuchezea. Yani mnataka kutuambia tulikuwa tunaandamania maneno ya economy ya hii nchi. Tulikuwa tunarusha mawe juu ya economy ya hii nchi. Yeye akikalia hapo ndiye atatengeneza economy ya hii nchi. Na ache ujinga. Mimi naambia Raila ache ujinga. Na unajua tumeanza kukasirika. Baba utaita hii maandamano mande, itakugeukia tutakunyorosha. Wacha ufala bwana. Sisi tunataka sava ifunguliwe. Tujue ni nani alishinda. Wako busy unatuambia mafuta ipunguzwe. Sijui unga ikue 100. Hiyo ni ujinga. Hatutaki unga ikue 100, hatutaki mafuta ishuke. Kitu tunataka ni ukalia hapo ndio ukuje uteremshe hiyo unga, uteremshe hiyo mafuta. Hizo upuzi kuja hapo na kwa media. Siku moja utajifanya mimi ni wa media. Nitakutandika. Niaje sasa. Tumekula tear gas wiki 2 hiyo yote. Unaona? Tumerushiwa paka na risasi. Alafu anataka kukaa chini na ule conman tuanze kudiscuss. What are you discussing? Na anajua alishinda kura alafu ana discuss. Waache ujinga bwana. Mali amefikia hata pia situbebe hivyo. Ulikuwa unatupatia challenge.
na sisi tumeenda tukafanya mtihani tarehe 9 na tuko na imani na wewe. Uliuza agenda zako za 6,000, ukauza baba care, ukauza free education from Nazareth to university, ukauza mambo mengi ya makambuni, na hiyo ni mtihani ulikuwa unatupatia challenge, na sisi tumeenda tukafanya mtihani tarehe 9 na tumejua mtihani umepass. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga baba, na wewe ukiachilia ati kwa sababu ya Ruto amekutishia, na wewe usionekane Kisumu. Kila mwaka utakuwa unaachilia, usionekane Kisumu na wewe. Utafute njia yako. Kwa sababu sisi tumekukufia kwa muda mrefu. Every election unakuja na kitambaya kusema umenyang'anyu. My friend, wewe Raila baba. Wanaazimio wanasema watamtandika baba. Maoni yako ni yapi? Asante sana, naona tayari watu washaingia kwa panel. Namuona hapa Longo Jong uko ndani na Spa mko ndani. Pia wewe unaweza kuwa part of this show. How? Unaingia kwa StreamYard. Hapo kwa StreamYard una create sauti, una create camera na tayari ziko hapo. Kazi yako tu ni kuziwasha. Unaziwasha aje? Kwa kugusa tu, kama ni touch, kama ni laptop una click hapo tu kwa audio, una click camera, alafu unajikuta uko kwa show. Wacha tu discuss hii show moto. Tuna discuss je, wamesema aje ya kuwa ni time hii mwaka, si mwaka ingine, hii mwaka wanamalizana na Raila. That is Kenya Kwanza saying that this year they must end up finishing the stories they have been talking. I've played a clip from those leaders you have listened to. Nimecheza pia clip ya wao kusema wanampeleka kule ICC. Je, unaona kama hiyo ndio itasolve hizi stories tuko nazo? Alafu pia wanasema Azimio pia wamesema wamemtishia baba kama hata zingatia mambo ya sava watamunyorosha. Spa, habari ya saizi, wewe unaona aje? Are we losing it? Spa, can you hear me? Hello. Hi, habari ya saizi? Mzuri, unanipata? Kabisa, habari ya leo? Tuko sawa kabisa. Umemsikiza kinara wa wengi bungeni akisema mwara hii wataunda sheria ambayo itamtuma Raila ICC. Maoni yako ni yapi kaka? ICC atatuma kama amefanya nini na anaandamana kwa amani. Tuhuma walionazo ni ya kuwa kuna uharibifu wa mali, kuna watu wamepoteza maisha. So wanaona kama hizo tuhuma zimetosha kumtuma ICC. Hizo tuhuma hazitoshi kumpeleka ICC. Manake tumekuwa tukiandamana kwa amani. Polisi ndio waliokuwa wakituchokoza. Na wakija kwa fujo nasi tunakuja kwa fujo. So kulingana na wao wanaona kama sheria itatungwa ama kana kwamba kutakuwa na proposal ambayo itatumwa bungeni, itawezesha wao kumpeleka Raila Odinga kule Hague. Na kule Hague sijui kama ndio suluhu itapatikana. Maoni yako ni yapi? Raila Odinga akipelekwa Hague inamaanisha ataenda Hague na sisi wananchi wote. Ambapo Hague haiwezi kustahimili sisi wote kutupeleka kotini. Okay. Na unaona kama jinsi hawa wanaazimio wanasema mara hii Raila afai aachilie, afai akubali and move on. Anafaa kile alisema ya kuwa lazima saba ifunguliwe and all, lazima ashikilie hapo. Akijaribu kubadilisha nia hata wao watabadilisha nia, na kuna mmoja amesema watamtandika vita. Ndio, hafai kamwe kubadilisha nia. Nia ni kufungua sava, kama alishinda aende akuwe president wa Kenya.
Mmoja amesema hata hataki conversation ikuwe kuhusu unga, anasema mambo ni sava. Unga hapana, sava mwanzo, sava lazima ifunguliwe. Hata mimi na support sava lazima ifunguliwe kwanza. We ujali unga? Unga hapana, unga hata ikiuzwa 1000 basi tutanunua tu hivyo, lakini sava ifunguliwe tujue nani alishinda. Mwenye alishinda, kama ni Ruto alishinda na haki, akuwe president. Kama ni Raila alishinda, apatiwe haki yake. Lakini moja sababu ya kuandamana ilikuwa gharama ya maisha. Kama kweli ilikuwa ni sababu tosha, mbona isijadiliwe na mwafaka upatikane? Gharama ya maisha ndio ilikuwa chanzo, but ile chanzo kamili inalileta hii gharama ya maisha kuwa juu ilikuwa IBC, ni sava ndio ilileta hii maneno yote kwanza. Okay. Yeah. So wewe unaona Kenya Kwanza hawana sababu tosha ya kupeleka Raila Odinga ICC? Sioni sababu tosha. Ni nini ngumu ambayo inawafanya wafungue sava? Yeah. Okay, asante sana, maoni yako mazuri. Nitazidi kukuuliza maswali tunavyoendelea. Logo Jong, na kuona uko kwa gari, sijui kama uko tayari kubonga nasi. Logo Jong, sijui kama uko tayari. Kabla labda reje, wacha niongee na engineer Amos Mugondi. Habari ya saizi engineer? Mzuri sana. Sijui umetazama jinsi nimecheza hizo clips. Sijui maoni yako ni yapi kaka? Kwanza naanza na hii maneno ya Hague. Na huko hapa hawa Kenya Kwanza akina Ichung'wah. Nafikiri ni wanasheria, wamesomea sheria. Okay. Ni sheria ya kimataifa. Ni vigezo gani ambazo zinapelekea mtu kuchukuliwa Hague, So nafikiri kwa kile inaendelea Kenya kwa sasa, hakuna kesi yote inaweza peleka mtu yote, sio Raila, sio wafuazi wa Azimio au vigogo wa Azimio Hague. Yes, nafikiri kisheria kuna zile vigezo, kuna clauses. Tukiangalia moja kwa ingine, hakuna kitu inaweza peleka Raila pale Hague. Kulingana na wao wanasema kuna uharibifu wa mali, kuna watu wamepoteza maisha, na hata ukikumbuka wakati ambapo wengine walipelekwa ICC kulikuwa na mambo kama hayo ambayo yalizingatiwa. So labda hizo ndio mambo ama ndizo sababu zinazowafanya wafeel kana kwamba wametosha kumstaki Raila round hii apelekwe Hague. Kwa sheria za kimataifa, kama kuna kabila moja, kitu kwanza wanaangalia kwanza kama kama kuna kabila moja imekuwa affected zaidi through this. Sasa tukiangalia vile vitu ambazo Raila anajaribu kufuatilia katika ile mustakabali wa kisheria, ile kujaribu kutumia yani wananchi, ile nguvu ya wananchi. Na shida mali inatokea ukiangalia kwa maandamano ni polisi wenyewe ndio wanaleta hii shida. Okay. Yeah, mambo ya Hague hapo wajaribu kuitoa huko, na ile kitu wa Kenya wanataka kwa sasa. Unanipata? Nakupata, endelea. Ile Kenya wanataka saa hii sio upande wa Kenya Kwanza ama upande wa Azimio, ni gharama ya maisha. Lakini mmoja wa amepotea. Namuona Kelvin Blessing uko ndani. Kelvin, sijui kama umetazama zile video nimecheza, na maoni yako ni yapi? Wanasema round hii watamalizia Raila mwisho, yani ya kuwa hii ndio mwaka wa mwisho wa Raila kuandamana ama kutishia serikali kulingana na wao, na wanasema ya kwamba mwaka huu lazima atapelekwa ICC. Wewe maoni yako ni yapi? Ongea kwa sauti kidogo tukusikii. Fanya hivi, ngoa tu uongee kwa simu directly. Ngoa hiyo earphones ndio uongee kwa simu, jua tukusikii. Ni laptop endelea basi.
Natumia laptop. So niko nasema hivi, nimeweza kusikiza hizo clip mbili zenye umecheza hapo. Lakini nataka niseme tu hayo ni maoni tu ya watu. Hayo ni maoni tu ya watu, na vile mtu anaweza kuwa na feel, that's just an opinion of a person. Like mimi sisema ati kwa vile Raila anataka kuwa na maongezi na Ruto niseme kwamba hatuwezi ongelea mambo na chakula. That was the key things zenye lazima tuweke in place. So hapa is not a matter of wataongea nini, but at the end of it all nataka nione vile viegezo zenye walikuwa wameweka at least over 50% are solved, because I know hawezi solve it zote safari moja. At least watuambie what is the solution to hii bei ya unga. Bei ya unga economically, unga iko juu, mafuta iko juu, vitu kama hizo, those basic commodities at least zirudishwe chini. Then to do it servers, maybe wasiende kwa servers, of which najua ni ngumu, lakini let them discuss vile Raila anasema aje? Anasema we want to solve this thing once and for all. What discuss, wakuje na mbinu zile zenye wanaona at least next time when we have such like an election, kila mtu anakuwa satisfied. There's nothing like maybe kuegemea isaidi ama mtu anatoka hapo kama na vitu aina hiyo. So that's what I wanted to say. Asante sana, lakini swali ni wanasema watampeleka ICC. Je, wana sababu tosha? Hakuna. Kitu ya kwanza, this is what I wanted to ask. Who confronted who during maandamano? It was police against civilians. So hakuna vile ndasema Raila ashikwe ilhali hatu kuona any civilian akikuwa armed. Tunapata? Yeah, so hiyo ni one of the reasons as to why Raila hawezi shikwa. Yeah. Lakini kulingana na Ishungwa, kuna watu walipoteza maisha yao, kuna mali iliharibiwa, kuna vitu ziliteketezwa, kuna baadhi ya vitu ziliporwa. So hizo ni sehemu ambazo ama mambo ambayo yata inform wao kwenda bungeni, kwa maana wamesema wataenda bungeni na waunde mswada ambao utafanya ICC ingililie kati, or rather iwe ndio mara ambayo tunampeleka Raila Odinga kule ICC. Kulingana na wewe, maoni yako ni yapi juu kwa kimsingi kama jinsi unavyosema lazima kuwe na sababu tosha. Sasa so, sababu hizi ambazo wana raise kwako zimetosha kweli kumpeleka ICC? Sasa kulingana na Ichungwa chenye anaongea, yeye anaongea tu just that's niite tu ni blackmail. Anataka tu kuchanganya akili ya watu. But ndani yake anaelewa ukweli na iko wapi. Hata yeye mwenyewe anajua what Raila is doing is right. So hiyo story ya Ichungwa yenye anaongelea hiyo itakuwa ngumu sana ku identify, useme watu fulani wenye walihusika wakasababisha hizi vita walikuwa from the side of the maandamano, rather walikuwa from the side of the Raila Amolo Odinga, when tunaelewa kwamba hata government ilikuwa against maandamano. So maybe the government ilikuja na it hired these goons just to come and destroy the so-called maandamano, the square peaceful. At the end of it all wawekee kesi. So we cannot justify tuseme ni maandamano yalisababisha vifo, but we can as well talk about because the government was against it is also a reason enough kusema government will confront maandamano and in so doing it silent to this. Asante sana, nakuja tu kwako sasa hivi. Asante wewe ambaye unajiunga nami moja kwa moja. Asante Obadia Mokua na kuona Kamo uko ndani. Asante sana. Na wengine wengi ambao mnatuma ujumbe wenyu. Nimekuambia jinsi rahisi ya kuingia kwa show ni vipi. Una click hiyo link ambayo inaingia hapo
kupitia Mtembei TV, either Facebook kama ni hapo unatutazamia, ama YouTube hapo unatutazamia, alafu ukiclick StreamYard ambayo nimekuwekea hapo kwa screen, hiyo link itakaa jinsi unavyoona hapo kwa screen. Una click tu hapo ama una tap hapo ndani, itakupeleka moja kwa moja hadi StreamYard. Hapo StreamYard unafanyaje? Unawasha kamera, unawasha sauti yako, alafu unaandika jina. Si lazima iwe jina yako rasmi, na baada ya kuunda jina una click enter. Ukiclick enter unajikuta uko ndani ya show. Zaidi ya yote nimekuuliza, zidi kushare kwa Facebook, zidi kushare kwa YouTube. The more una share ama the more uta share ama jinsi unavyo share, tuta notice ama tutaona kulingana na vile tunatazama mtandao wetu, na hivi karibuni tutaanza kuwatunuku wewe shabiki wetu ambaye umefanya Mtembei TV ikawa jinsi ilivyo. Nasi kama sisi tutacheza kama sisi na tutakuzawadia. Zawadi zitakuwa kali na mtaziona tu hapa live, kwa maana hii ni show yako moja live, na tunakukaribisha wewe, zidi kuwa nasi, zidi kutueleza unatazama ukiwa wapi. Wacha pia utuwekee maoni yako hapo. Tumekuchezea clips kadha wa kadha, jinsi ambavyo wana siasa wanasema round hii itakuwa ni mara ya mwisho ya Raila Odinga. Wewe unaona vipi? Je, watawezana? Wataweza kweli? Wamesema mengi hapo awali, tumewasikia wakijipiga kifua, baada ya siku 2-3 wanalegeza msimamo. Je, round hii watawezana ama tu ni msemo tu kama kawaida? Meshak, maoni yako ni yapi? Karibu sana kwa show. Asante kwa kuwa nasi. Meshak amepotea. Logo Jong, sijui kama huko Logo Jong, naona tu umeniweka kwa gari lakini sikuoni wewe. Washa mic yako kaka. Guza hapo kwa mic. Logo Jong, guza mic alafu itakuwa sawa. Okay, Logo Jong ni kana kwamba bado hajakuwa tayari. Lakini nataka tumsikize Ndindi Nyoro tunapo pia kusubiri wewe uingie kwa show. Ndindi Nyoro pia naye alikuwa na maneno ya kusema, na hivi ndivyo alisema. Ya budget ya nchi ya Kenya. Na tumezunguka Kenya yote, na mimi wakati nizunguka wakati ya campaign niliona ya kwamba Wakenya wanatuambia tuweke pesa ya budget ya fertilizer kwenda chini, ya miradi ya barabara kuendelea, ya masomo na ile mambo mengine ya kupeleka Kenya mbele. Sisi hatujaweka tear gas katika hii budget. Pengine ile tear gas itatumiwa ni ile wakati waliandamana 2017 ile ilibaki, ama ile ya 2007 ile ilibaki. Na unajua tear gas inaweza kuwa imekaa sana ikuwe na ukali ya juu zaidi. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia, we have no time to budget for tear gas. We have no time to be intimidated. The only time we have is to work for the benefit of the people of Kenya. Okay. Hawana time ya kufanya mambo mengine. The only time they have ni ku work for the people of Kenya, na hawana pesa za tear gas. Kweli wako na msimamo kali kali. Meshak, maoni yako ni yapi? Meshak, habari ya saa hizi? Meshak, sijui kama unanipata vizuri, juu mimi nakutazama na nakuona vizuri. Sijui kama unanisikia? Nakupata. Aha. Hello, wanipata? Nakupata vizuri, loud and clear. Habari ya leo? Naona Meshak amepotea, sijui ni hitilafu ya network, lakini chill na kuona ushaingia kwa show. Wana Kenya Kwanza wanasema huu ndio utakuwa mwaka wa mwisho wa Raila Odinga. Watamfanya ile kitu. Watamfanya kitu gani? Watampeleka ICC. Wewe maoni yako ni yapi? Watawezana kweli? Bila shaka watawezana. Kivipi? Nitakueleza baadaye, tuendelee. Lakini nikuulize tu, wanaposema Raila Odinga amekosea na anafaa kupelekwa ICC, wewe kama mwananchi, sababu ni zipi hizo ambazo zitamfanya yeye kuelekezwa kule koti za nje, na ilhali tuna koti zetu hapa Kenya? Bila shaka unapoona yale yanaendelea, yani hata kwa hii maandamano ukiona kwa undani, yani
ni personal gain, anataka yeye mwenyewe. Okay. So hata hizo vifo yenye imetokea, hata kama ni askari ndio ili happen due to askari, the main cause unapata ni kuanzisha kwa hiyo maandamano, na Raila ndio the cause. Lakini yeye alitekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuandamana, maana katiba imemhakikishia kuwa ana uhuru wa kuandamana na ana wafuasi wa kumsaidia kuandamana. So ilikuwa ni haki yake ya kisheria. So pia kumshtaki inafaa ajuzwe ni kwa nini anashtakiwa. Kulingana na wewe, sababu hizo ambazo unasema ya kuwa askari ndio waliua watu, lakini waliua watu sababu ya Raila. Unaona kweli hiyo sababu imemtosha kumpeleka ICC? Sawa. Nisaidiwe hapo. Debbie, habari ya leo? Asante dada, nimekuona. Saa zingine tunakuwa na challenge na network. Sijui yako iko aje leo, kama imekuwa sawa. Lakini nieleze, Chilchil anasema ni sawa apelekwe ICC. Na anasema hata kama ni wengine walifanya makosa, aliyesababisha hayo makosa ni Raila Odinga. Wewe maoni yako ni yapi? Ashtakiwe, aachiliwe, kwende vipi? Debbie? Debbie, naona leo pia tuko na ile challenge kama kawaida. Amos Mugendi, umerejea. Swali nilikuwa nimeuliza Chilchil na akasema inafaa pelekwe ICC, na akasema hata kama hakufanya makosa, the fact that alifanya watu wakaandamana na wengine wakapoteza maisha yao, hiyo ni sababu tosha ya kumpeleka kule Hague. Maoni yako ni yapi, Mugendi? Unajua kisheria, sheria hiki unafuata sheria ni nini? Maandamano kwa sheria ya Kenya inakubalika. Wakati alitisha maandamano ni nini, walikuwa chini ya maandamano ilikuwa nini, na mauaji ya wakati gani? Mauaji yanaletwa na polisi wa Kenya. Polisi wanakontroliwa na the government, the current government ya Kenya. So those people who watakuwa answerable ni wale ambao wana command police. Tuanzie Inspector General, tuanzie Interior Minister. Hakuna mara Raila Odinga amehusika na kuwa watu one on one. Nafikiri sheria si kitu ya ya kusema ya kujudge direct, inakuanga na vigezo mingi. Kitu ya kwanza, maandamano iko kwa sheria ya Kenya, watu wanakubaliwa kuandamana. Kutoka hapo ndio wanaangalia sasa watu walianza ni stage gani, watu walianza kuuliwa. So inafuata wale hiyo chain ya command, hiyo chain of command. Raila alikombali sana na wale watu wakakata maandamano, my brother. Okay. Yes. So kulingana na wewe, Churchill anasema hata kama waliandamana sababu walielezwa na kiongozi na kinara wa Azimio wajitokeze waandamane, na kulingana na Churchill anasema ya kuwa hiyo sababu tu ya yeye kuwa ndiye alikuwa kipaumbele kuhimiza watu kuandamana, na zaidi ya yote watu walipoandamana mali kaharibika na polisi pia wakafanya vile walifanya, hiyo sababu tu imetosha. Hiyo sio sababu, hiyo ndugu yangu. Kesi haijafika kiwango ya kuamuliwa na Hague. Ya hizo ni kelele za chura. The issue is the issue is what we are trying to solve Kenya. Ni kitu ambayo ni kama tunajaribu kuua nyoka, tutapiga mkia na kichwa bado iko hai. Kuua nyoka tutapiga mkia na kichwa. So hiyo mambo ya kuandamana iko kwa sheria, kitu ya kwanza. So hiyo mambo ya kuandamana iko kwa sheria, kitu ya kwanza. Na kuna steps wanafuata kwanza. Wanafuata step mingi ndio wakuje kufikia kuinduct mtu one on one ulihusika. So wale watu ambao kwanza wanastahili kuwa kesi yao imefika stage ya kuangaliwa na Hague ni polisi. Ni polisi. Okay. Raila, yes.
Debbie, naona umerudi, sijui kama sasa unanipata, na kama unanipata sijui kama network yako iko vizuri sasa. Debbie, nieleze maoni yako ni yapi? Tupeleke baba Hague? Na pia kuna mmoja anasema hakuna hata tear gas. Baba hawezi kupelekwa Hague. Na hata waipelekwa Hague. Watu wa Kenya Kwanza wanajaribu kutake revenge ile ya mtu wao kupelekwa Hague. But mtu wao kupelekwa Hague alikuwa na reason mzito sana. Ile ya kiamba kanisa hata haijafikia hii ya baba. Sasa wacha wang'ang'ane na hali yao, lakini baba hawezi kwenda Hague. Hata Yesu arudi hawezi. Debbie, nimekusikia ingawa kulikuwa na mshki kwa network yako, lakini zaidi ya yote nimekupata vizuri. Lakini Debbie, nikuulize tu, je, baba ako juu ya sheria? Is he above the law? Watu wa Kenya Kwanza wako na uchungu ndani yao. They just want revenge, lakini hawata revenge na baba. Okay. Kulikuwa na mshki kwa nimempata Debbie, na sijui kama panelist wamesikia. Debbie anasema ya kuwa hii inaweza kuwa ni revenge tactic ya Kenya Kwanza, baada ya Kenya Kwanza miaka mingi iliyopita kuona kinara wao ambao ni Rais Daktari William Ruto kutumwa kule Hague. Na Debbie anasema inaweza kuwa ni acha ni mute. Sorry for that. Chilchin, je, unaona kama hii ni revenge tactic ati baada ya kuona Ruto wametumwa Hague mwaka wa 2007 baada ya hizo clashes, na Debbie anasema maandamano ya juzi haijafikia kimo cha vile kulikuwa 2007, na Debbie anasema baba hawezi pelekwa Hague, liwalo na liwe, lakini hawezi pelekwa Hague. Wewe maoni yako ni yapi? Is it a revenge kutoka kwa watu wa Kenya Kwanza? Bila shaka sio revenge. Cha muhimu ni kwamba yani unajua Ruto rais wetu ni mtu makini sana. Hata anavyofikiria vitu anatenda, kila kitu huyo jamaa yani is so clever. So hata kusema kwamba anampeleka baba akitumia watu wake ni kama anampa warning kwamba kwenye unaelekea ni babaya. Na ni kweli ukiona venye Raila anatekeleza, nia yake ni self gain. Yeye hajali kama Kenya itachomeka ama ni nini. Okay. Uvucha hata according to you, mimi nafuatalianga venye unatupeperusha live. Na tunashukuru sana. Wewe unaona kwamba definitely sahi watu wa kuinvest kwa Kenya wako Kenya sahi. Washatoka kama ni wazungu au tourist washatoka. Kate sio Raila angetulia tu. Tunaomba atulie. Kina Debbie sahi extend yenye tuko tusilai wanati kwenye tribe yenye tunatoka ama nini. Tusiharibu Kenya yetu. So tuachie Ruto afanye kazi yake mzuri. Na uchumi itafufuka. Kama sahi Rift Valley hapa kunanyesha, tumepanda. Kuna mmoja amesema hapo, kwa hiyo clip nimecheza ya mbunge wa Kiharu, anasema ya kuwa hawajabajetia tear gas. Wamebajetia vitu zingine. Kulingana na wewe, hii si kubonga vibaya? Dakika chache nitarudi dakika chache. Sawa. Kevin Blessing, Debbie amesema hivi ya kuwa liwalo na liwe, mwisho wa siku Raila Odinga hawezi pelekwa Hague. Lakini tunajua ukivunja ama ukikiuka sheria
kuna njia ama kuna jinsi unafaa kukabiliwa, aidha upelekwe kotini ama ushtakiwe, radha ushtakiwe, na amesema wataleta mswada bungeni ili waweze kumshtaki Raila, na hata wajasema watampeleka koti hizi za Kenya. Nia yao ni kumpeleka koti ya upeo ya juu ya kimataifa ambao ni Hague. Hizo ni sababu tosha kweli, jinsi ambavyo wanasema amekuwa kipaumbele kuita watu waandamane, na haya maandamano ndio yameleta machafuko. Debi anasema kulingana na yeye ni kama ni kisasi cha watu wa Kenya Kwanza. Maoni yako ni kinzani ama unakubaliana na Debi? Kwanza nimrekebishe hapo mahali amesema kwamba Raila alishikwa. Raila ni mwananchi tu wa kawaida, kama ameenda kinyume na sheria atashikwa. Lakini wacha tuanze na nini ilifanya ama ilipelekea Rais Ruto by that time kupelekwa Hague. Pia inaenda na weight ya kesi ya kwenda nje lazima inakuwa weighted. Okay. Tukiangalia kama during that time Ruto hakujali, people died, over 1,000 people died, kama naweza nuku vizuri. It was over 1,000 people perished. So hiyo ilikuwa sababu tosha, like kutokea mtu wa kwanza waende tu mpaka watu 1,000. You can imagine count. Kwa hii maandamano yenye sisi tumefanya ama the Azimio wamefanya, ni watu wachache sana wameweza kuangamia, na katika kuangamia kwao haikuwa kwamba ni opposition inasababisha, but confrontation yenye ilikuweko, upinzani ulikuwa mkali. People are against maandamano, which is a constitutional right. So utapata hizo clashes zinatokea wakati government haitaki maandamano na waandamanaji wako barabarani. So hapa tukiangalia uzito wa kesi, unaona unalalia upande wa government tu, ndio uone kwamba government ndio inapatikana na makosa hapa. Angalia mkubwa wa polisi Koome. Unapata kuongea kwa Koome is not regrettable at all. This guy anaongea ni kama ni kitu walikuwa wameplan. Kuongea kwake ana congratulate wamefanya mauaji, ana congratulate okay, like nikiangalia maneno yenye anaongea, like Kinaichungu anasema well done to our police officers, yeye pia anakuja anasema well done to my police officers. So unapata ni kama ni kitu yenye wana discuss alafu wanaileta hapa kwa meza, wanakuja kutangazia wa Kenya, and the way they are ruling, wamechukua nchi kuwa tu kwa mikono yao, as if this power, they will hold this power for good. This is what I want just to tell these people. It's only 5 years. There are those who were there for 24 years, waliacha. Kibaki was there for 10, aliacha. Kenyatta amekuwa hapa for 10, ameacha. These people hawajafikisha hata mwaka. What they are just showing us, yani kulingana vile mimi naona, this is just, we're just in a country where yani sisi zote tumekuwa comedians. The government is a comedy on its own. The opposition is a comedy on its own. So let's just be realistic. Let us look at the things that we are facing as a country, then look for the ways to solve, like the way Raila is doing it. Mimi napendezwa na yeye. Wakati ameambiwa call off maandamano, he responded immediately. That is to show that this person, this leader is ready for a talk. Na si kwamba akisema ako ready for a talk inamaanisha he is there for a handshake and all those things, vile hao wanaanza kubadilisha maneno. Let's assume Raila angekataa. Mr. Jakes. Assume Raila alikataa wakati Ruto alicall for the dialogue. To assume alikataa. Wangesema Raila amekataa, hataki dialogue, so kitu anataka nini? Anataka mauaji. But this man responded. Akasema if that's the case, then that is what I was been waiting for. And this is the day huyu jamaa ameongea kitu ya maana. I'm ready for the dialogue.
So yeye vitu yanawekea akiwaambia kwamba staki this bipartisan yenye tunaongelea kwamba at least ifanyike nje ya parliament. These guys walikuwa na mpango, na wakiona vile mzee anakuja ameshika maindi zao, that's why wamerudi tena nyuma na wameanza kupiga makelele, sijui huyu mzee anataka nusu mkate and all those things. Those things are just fake, are just but allegations and there's no truth in that. Okay. Thank you. Lakini kuna swali nataka kuuliza, lakini kabla sijakuuliza acha nicheze clip iko hapa. Na hii swali itakuwa hivi. Hata tu niulize kwa sasa. Wanataka kumtuma ICC na tuna koti zetu na zile kesi zenye tayari zilikuwa zimeanzishwa kulingana na jinsi walianza, kwa maana walikuwa wameshika kinara wa wachache bungeni anaitwa Opiyo Wandayi na wakawashika viongozi wengine, lakini baada ya siku 2-3 washaachilia hizo kesi wakisema hazikuwa na msingi yoyote. So tutajiaibisha tukipeleka kesi yetu huko nje, ilhali hata hapa Kenya zina collapse. Kwa mfano, acha nicheze hiyo clip tu sasa, ambayo inaonyesha jinsi ambavyo hizi kesi zilikuwa dismissed hata kabla hazijaanza. On criminal charges against 4 opposition MPs who'd been charged with allegedly taking part. Meanwhile, the Director of Public Prosecutions has withdrawn criminal charges against 4 opposition MPs who'd been charged with allegedly taking part in an unlawful assembly. According to their lawyer Dunstan Omari, the 4, who include minority leaders Opiyo Wandayi and Stuart Madzayo, were let go under Section 87A of the Criminal Penal Code that allows the DPP to withdraw cases. The matter was mentioned before Kahawa Court's Senior Principal Magistrate Boaz Ombewa. Advance and I hereby allow that application. The accused persons are discharged under Section 87A of the CPC. Cash bail to be refunded to the depositors. That's the order, sir. Yep. Acha nirejee kwako Kevin Bless. Hadi kesi ambayo ilikuwa kotini ilisambatika na wakarudishiwa hadi mbele yao. So ikiwa kesi za huku ambazo kulingana na wao walisema walikuwa wamekosea, lakini kufika kotini zilionekana ni hafifu, kuzipeleka ICC ndizo zitakuwa na msingi dhabiti kweli? So kwanza tu niseme hivi, hii imekuwa tu ni trials kwa koti. Like koti inashindwa inarulwaje kitu kama hii, kitu ni legal but wanajaribu kutafuta zile viegezo, they just looking for specific scripts zenye zinaongelea about these people are doing an something that is not within the law, tuseme. Wanajaribu kutafuta wazingiziwe, lakini hakuna, there's no application on that one. So inafika kiwango ya charges pia wanashindwa kuamua. Maybe unajua koti zetu za hapa Kenya, hata kwa kusema ukweli, they are not, naweza sema they are ill functioning in that azifanyi kulingana na vile zafaa zifanye with the independency, au wanafanya kulingana na mtu fulani amesema wafanye hivi. And we find that kuna vitu zingine sasa, cases kama zenye hawa leaders wameshikwa, wamepelekwa ndani. Kesi haina miguu, haina mikono, yani iko tu. So unapata hawa pia hata kama ndio favorism, wanashindwa mahali wanafave until wanasema tu wenyewe this thing haiwezekani, wacha tufanye nini, tuachane nayo. So tukienda internationally itakuwa ni aibu kubwa sana. Mmetoka na kesi hapa, the entire government mmebeba hizo vitu zenu mmepeleka huko, then wanaenda wanasema it is null and void. Itakuwa ni heshima mbaya sana kwa country kama like these are political whatever to affiliations and all those things. Hakuna kitu mahali itaenda. So let us just deal with this thing within Kenya. Lakini tukisema tuipeleke majuu, Kenya tunajaibisha mbaya sana. Okay. Chilchil, acha nikuje kwako na I hope utaweza kunijibu.
Ni sawa, tunasema tuwapeleka ICC na pia tuko na koti zetu hapa. Je, wewe kama mwananchi do you trust our systems? Unaamini idara zote ambazo na taasisi zote ambazo ziko za nchi, unaziamini ya kuwa zinaweza timiza wajibu wao bila kipendeleo ama bila kubagua mtu awaye yote, bila kupeleka hata mtu wa ICC? Do we even trust ourselves? Do we even trust our systems? Sasa kweli hilo ni swali nzuri, lakini Kenya hata koti ikiamua ifanye haki, kila kitu imepoliticiziwa. Kwa hivyo hata wenzetu watasema koti ikiamua hivyo, upande mwingine itasema hii side imefefariwa, hata iamue fairly. So naona kwamba ni mzuri sasa tutoke nje, at least kwingine kuamua. So tumekuwa hapa before, tumeona jinsi pia hata kama kesi iko nchi ya mbali, tunaona kesi inasambaratika tu, aidha tunasikia witnesses hawayuko, aidha tunasikia mambo tu yanatokea, kesi ingali ikiendelea, eventually hiyo kesi inasambaratika. So haitajalisha hata kama wataenda ICC. Wewe unaona kana kwamba kweli wakienda kule wanavyotisha watakwenda? Unaona kweli kama raundi hiyo kesi hata itapata msingi? Haki itafanyika ikienda huko. Venye uliona 2007 kina Ruto waliachiliwa huru sababu ya haki. So kulingana na wewe waliachiliwa sababu ya haki. Sijui kama Kelvin unakubaliana na Chiochil, kesi ya ICC ilisambaratika sababu ya haki ama ni ilisambaratika tu kwa sababu sisi kama wananchi kuna mambo huwa tunafanya kesi inakosa hata kusucceed ikiwa hata kotini? Itabidi umewasha mic Kelvin. Kelvin, washa mic yako, umewasha mic? Yes. Endelea. Chirichiri. Naomba tu ni urudie tu kidogo nikupate and then tusaidiane hapa. Yes. Nakwambia Kenya, yani hata kotini kila kitu imepoliticiziwa, kila kitu. Kwa hivyo hata wakiamua ni hivi, watasema ni due to politics. Sasa ndio maana nakwambia tumefika katika viwango vyenye hata sisi wenyewe hatuamini koti zetu. Na ndio nasema kesi inaweza kuwa kesi inaweza kuwa iko na umaana wake. Let me for example, ukikumbuka Jex, look at these people wenye wamekuwa, these leaders wenye wamekuwa na cases zao zikakuwa withdrawn zote. Na ukiangalia hao watu cases zao watu, majority of them they are Kenya Kwanza government. Unapata? So unapata that is a political thing. Hatuwezi sema hao watu hizo cases zao zimekuwa withdrawn kwa sababu hakukuwa na evidence ama ni nini ama, because when you look a good number of them they are in the government. Na sasa government inaamua tu kulift hizo cases, wanawatolea tu hizo cases hivyo. So that one tells us kwamba hata koti zetu haziaminiki. So Chirichiri, ni ukweli chenye nasema, koti zetu haziaminiki na tutashindwa kwa sababu already it has been politicized and everything has gone a mess. Okay. Logojong, I don't know if you are ready for me, sir. Logojong, are you there? I don't know if you're ready. Okay. Aseka Sheldon, how are you, sir? I'm fine, sir. How are you? You are doing well? I'm doing well. Maybe you? Me, I'm well. Thank you for being part of the show. I don't know if you have been following what I've been playing ever since we started. Yeah, I've been following the motion. Aha. Nimesikia.
So kulingana na wewe, is it time that we send Raila Odinga to answer to issues in ICC? Okay, mi kitu naweza sema ni kitu ya kwanza tujiulize tunamshtaki na kesi gani, kwa sababu kama ni maandamano, that's a constitutional right, unaona. Na kuna mwenzangu amesema kwamba waandamanaji, kitu inafanya watu wanafanya hizi riot ni vile polisi wana engage, unaona. So kesi kubwa hapa inalalia serikali, unaona, kwa sababu unapata nowadays polisi wanatumia nguvu. Jura tukilinganisha ile maandamano ilikuwa South Africa, hakuna makilio na polisi walikuwa na engage, instead watu walikuwa wanalindwa according to, unajua kitu kwa constitution, si ati ni kitu unafaa ukataze. Hapana, mnafaa mnaangalia inafanywa aje, na hao watu wanaifanya wanafaa walindwe kulingana na katiba. So hapo kwanza tujiulize tunastaki Raila na makosa gani, unaona. Kama mimi nilipigia Ruto kura, but naona aibu sana. Kwa sababu ya nini? Mimi naambia hata sahii niko Saudi Arabia nafanya kazi huku, but kitu naweza ambia wenzangu, hii serikali hakuna kitu itawasaidia nayo. Expect nothing kutoka kwa hii serikali. Hakuna kitu itawasaidia nayo. Ni hayo tu. Asika, kwa nini unasema haitasaidia chochote? Okay, tukiangalia sasa hivi, unajua sisi bado hii serikali ni kama bado tuko kwa siasa. Unaona, bado tuko kwa siasa. Ukiangalia hata bunge, hakuna kitu hata mainti yote watadeliver this time. Sababu ya nini? Bado tuko kwa siasa. Hatujajua ni wakati wa kufanya kazi. Mara Raila this, mara Raila that. Unajua sasa hii serikali inafaa Raila akifanya hivi wanamprove wrong, unaona. Kama Raila anasema hiyo mambo ya unga irudi chini nini, hizo ndio vitu wanafaa kuwa wanafanya. Si kwenda huko kwanza kuongea vibaya kumhusu, mara handshake mara nini. Hii serikali hajui ni nini inafaifanyia watu, unaona. Bado wako kwa kitu inaitwa politics. Hawajajua ni masaa ya kufanya kazi. Na mimi kitu naweza ambia Kenya wenzangu, next time tukipiga kura tuangalie nani tunapigia. Tuangalie kabisa. Juu mimi nawaambia ile makosa tutafanya. Juu kama Ruto anatuambia anafanya vitu according to constitution, inafaa tunamuuliza na wale 50 CS, wale 50 cabinet secretaries wenye aliandika, alifanya according to constitution. Hiyo ndio vitu tunafaa tunajiambia juu hizi yote ni sisi nalalia. Hawa watu ni sisi tunawalipa. Hiyo pesa yenye inatumiwa kulipa watu, angeweka kwa subsidy wanafunzi waende shule. Kuna wanafunzi wengi sana wenye hawakufaulu kujoin, unaona. So sahi hizi ni vitu serikali inafaa inaangalia. Siasa iprove Raila wrong, unaona. Kama Raila anaandamana jia nini, kitu kama sawa hiyo tusahau. Hiyo Ruto haiwezi fungua. Vitu kama sawa hiyo tusahau kabisa. Lakini hizo mambo na cost of living, mimi na support hiyo maandamano kabisa. Juu kama maandamano ndio inawezafanya Ruto akubali kukaa chini na Raila waongea na wafanye maisha ya binadamu wa kawaida irudi chini, ndio hiyo maandamano iendelee. Mimi sioni issue. Bora tu iko ni peaceful na polisi wa play role yao, waache kutumia force. Hiyo tu ndio mimi naweza sema. Okay. Chill. Kulingana wewe unasema pia rais wako akubaliwe afanye kazi. Naye Asika ambaye pia anasema alimpigia kura, anasema hakuna Chill amepotea. Engineer Mogendi, maoni yako ni yapi? Umemsikiza Aseka anasema hii serikali haitafanya lolote. Sijui kama unanisikia Engineer Amos. Okay, ninaona ndio yake ina load. Eric Mauti, sijui kama uko ndani ya show. Yes, niko ndani ya show. Karibu sana, habari ya leo? Nzuri sana. Now
Umesikia hawa panelists wana maoni kinzani. Mmoja anasema aliipigia serikali ndio, lakini kulingana na yeye maoni yake kwa sasa anaona hii serikali hakuna kitu itafanya, na kulingana pia na yeye hawafai washindilie Raila Odinga, akisema hivi si lazima washinde wakijibishana. Sijui unaona vipi? Kwa upande wangu, kwanza waja nishukuru kwa kunipa nafasi. Okay. Kwa upande wangu mimi nilipigia kula Raila Amolo Odinga. Okay. Na tunaamini ya kwamba tulipiga kula tukachagua Raila. Kula singesapiwa, sichumulizwe, sitangazwe kulingana na msindi. So Ruto of course alitangazwa na Chebukati kulingana na sheria. Pia wale mahakama yetu kuu pia ikasema Ruto alikuwa amezinda kula. Kwa upande yetu tunasema Ruto kama alizinda kula, wacha fungue sava, kitu ya kwanza. Akifungua sava, you know many Kenyans today hawapili ya kwamba Ruto ni life wao. Kwa sababu hata mimi naamini ya kwamba Ruto hakuzinda kula. Kusema wakamate Raila kumupeleka ile ICC. Raila achaua mtu. Swali tunafaa tujiulize. Raila aliua nani? Aliua wangapi? Aliua wapi? You know, leo hii mimi Eli nikistakiwa lazima niambiwe nastakiwa kwa njia hii na hii na hii. Kwa yule Kimani Ichung'wah mimi namuona ni kama mtu ana maarifa ya kitu anafanya. Na watu wote wa Ruto wenye wako kwa uongozi, wengi wao ni kama hawajielewi ni kwa nini wako hapo. You know, unaweza kuwa umefika mahali from somewhere, from nowhere. Na understand ni kwa nini umefika hapo. But unafaa kukaa chini, uchiita hata meeting wewe mwenyewe ujiulize, nimefikaje hapa? Ni nini ninafaa kufanya? Ni nini ninafaa kuongea? So kusema wakamate Raila, hiyo ni kitu kwenda ICC, hiyo ni kitu haiwezekani. Jambo la kwanza, I don't know whether they have evidence ya kumpeleka pale, na kama kweli wako na evidence ya kupeleka Raila ICC, let them do so as much as possible. Number 2, kama wako na hoja ya kupeleka Raila, basi wanze na yule askari aliyenaswa kwa video fanya maafa akijaribu kuua watu. Watu kama wale kwanza wanafaa kuchukuliwa ICC kama wanatafuta watu wa kupeleka pale na wamekosa. Leo hii mimi naambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama ananisikia, sisi ni masupporters wake. Tuko kwa ground, kunyeze, kukue kiangazi, kukue vile kutakuwa. You know, imefika wakati mtu anachukulia kula yako ni kama tu kitu laizi tu. Unapiga kula, kuna mtu ako mahali, yeye ndiye ana decide. Teni kwa nini tuende kwa uchaguzi wa mwaka 2022 atuchasuluhisha uchaguzi yetu ya kuanzia mwaka 2007? Ruto mwenyewe anafaa kae chini na jiulize ni kwa nini Kenya each and every time tunapiga kula lazima kukue na shida. In fact, safari hii Raila ni mtu wa democracy. He believes in democracy. That's why alisema kula sipiwe kwa njia halali, sihesabiwe, sichumulizwe na mshindi atangazwe. Kumbe Ruto yeye alikuwa na njia zake za kutaka kuipa kula na kujitangaza kuwa mshindi. Okay. Na malisa nikisema ya kwamba Raila, wewe tuambie ile kitu unataka tufanye sisi kama wananchi wa Kenya. Punge la mwananchi tuko standby. Na wale wanasema sijui ni watu kutoka Nyanza wana demonstrate.
We are demonstrating all over Kenya. So Eriko, kaa hapo, kuna kitu umesema kuhusu bunge la mwananchi. Kuna swali nataka kuuliza. Kuna mtu aliongea leo kwa bunge ya mwananchi na alikaa kana kwamba anamtishia Raila Odinga. Alisema ya kwa Raila Odinga lazima tutaandamana na lazima ujitokeze kimasomaso, usikubali mazungumzo yawe ya chakula ama ya bei, gharama ya maisha. Mazungumzo lazima yawe ya sawa, na ukileta mazungumzo mengine, hivi ndivyo alisema. Sijui kama ulinisikia, nilicheza hapo awali, wacha nirudie kwa haraka haraka, alafu wewe ambao umesema ni wabunge wa mwananchi, aache upuzi. Aache, kwani hamnisikii? Aache upuzi. Sisi kitu tunataka, mimi kitu ambayo nataka kuambia baba ni moja. Aache upuzi. Aache, kwani hamnisikii? Aache upuzi. Sisi kitu tunataka, hakuna maneno ati watu wanaenda kukaa kwa bedroom kudiscuss about economy. Wana discuss economy ya nini? Si tunataka sava, wana kuja kutuambia ati before muongee ati mafuta ishuke. Kwa nini ishuke? Itashuka kama umekalia hiyo kitu. Wachana na hii upuzi wa kutuambia hii maneno bwana. Mimi nataka kuambia Raila, na kama utaki tutakusanyika hapa, tutaenda kuchapa Raila viboko. Jo, anaanza kutuchezea, sasa anaanza kutuchezea. Yani mnataka kutuambia tulikuwa tunaandamania maneno ya economy ya hii nchi. Tulikuwa tunarusha mawe juu ya economy ya hii nchi. Yeye akikalia hapo ndiye atatengeneza economy ya hii nchi. Na acha ujinga. Mimi naambia Raila, acha ujinga. Na unajua tumeanza kukasirika. Baba, utaita hii maandamano mande, itakugeukia, tutakunyorosha. Wacha ufala bwana. Sisi tunataka sava ifunguliwe. Tujue ni nani alishinda. Wako busy unatuambia mafuta ipunguzwe. Sijui unga ikue 100. Hiyo ni ujinga. Hatutaki unga ikue 100. Hatutaki mafuta ishuke. Kitu tunataka ni ukalia hapo ndio ukuje uteremshe hiyo unga, uteremshe hiyo mafuta. Hizo upuzi kuja hapo na kwa media. Siku moja utajifanya mimi ni wa media. Ndakutandika. Huyo jamaa anasema siku moja atajifanya yeye ni wa media na atamtandika. Eric, wewe kama mmoja wa bunge la mwananchi Eric hadi amepotea baada ya kusikia watamtandika. Magda, habari ya leo? Magda, washa mic. Habari ya leo, habari ya masiku? Mko mzima, nashukuru. Labda nyinyi huko siku mingi. Asante sana kwa kujiunga nasi dada yetu, ukiwa kule umbali uliko. Sijui umesikia hiyo clip, na kuna zingine nilikuwa nimecheza hapo awali ya watu wakisema ya kuwa kulingana na jinsi wameona Raila na matendo yake, I think ni time waunde mada ambao watapeleka bungeni, na hiyo baada ya kuunda hiyo sheria ama kuleta maoni yao bungeni, wanataka kumpeleka Raila Odinga ICC. Maoni yako ni yapi wewe kama Magda? Well, kuna mmoja wetu amezungumza hapo awali akasema kama ni kumpeleka Raila ICC, we should start with the police. Au askari ndio tunafaa tuanze nao, maana mimi nimekuwa nikifuatilia ya maandamano tangu yaanze. Na yafuatilia online. Na kila wakati naona tu wao wananchi kabla hawajachokozwa na polisi na tear gas, they don't act. At the moment askari wameshakusha tupa hizo tear gas, unapata nao wananchi they become rebellious and they start to draw back tones on them. Manake mwananchi ana bunduki, ana tear gas ya kutupia wale askari. Na unapata askari ndio wanasababisha maafa mengi sana nchini. Watu wangapi wanauliwa kwa bunduki on cold blank? Watu wengi sana. Na mimi kwanza, kitu ya kwanza ningependa kusema kabla wapeleke Raila ICC,
Yule askari ambaye alionekana peupe mchana akiwashambulia wale wanahabari, huyo anafaa kuwa kwanza alikamatwa, na hakuna action nimesikia kama huyo mtu amechukuliwa up to date, not unless there are new updates. Sijasikia huyo askari ameshikwa, amepelekwa kotini. I've not heard anything about him. So let's be considerate as Kenyans and know what to prioritize on. Yes, Raila alita maandamano, but didn't Raila kill anybody? Wananchi, sisi kama wananchi, the fact that I'm not in Kenya, it doesn't mean that I'm not being affected by the economy, because I sent my money back to Kenya. I bank in Kenya, I pay taxes in Kenya, though I also pay taxes here. Na hii pesa ya taxes, kwanza saa hii pesa inaendelea ku lose value, and yet the government is using the money on things that are not basic to the common mwananchi. So the government before wafikiria kupeleka Raila ICC, kwanza watoe wale wezi wako kwa hiyo government, maana wezi wengi wako kwa hiyo government, maana goons wale waharibifu wote wako kwa government. If the vice president can speak publicly na aseme tunamalizana na wewe, umekuwa ukitumaliza, umekuwa, and it's all over the media. The media never forgets that. One thing I know. The vice president and that Ichungwa, whatever, that Ichungwa guy, I don't know him. These are people who are threatening people's lives. And then the following day, what do? We see actions being taken, and nothing is done. They remain silent as if nothing happened. Ichungwa alisema vizuri, hiyo shamba ya Uhuru, na he pinpointed it directly, and the following day we saw the actions were taken. And now they want to take Raila to court without to ICC. What will they charge him with? For example, just ask you. He called for maandamano, but did he drop tear gas to the soldiers? Did he shoot anyone? Did he stone anyone? I'm just thinking like that common mwananchi there. And we should look at what do we prioritize on. I mean, what I want to encourage Raila. If Raila is thinking he will betray the people, 2027 is not very far. Have a good night. Asante sana Magda, na umeniuliza kama polisi walidiscuss kuhusu hiyo attack ya journalist. Wacha nikuchezee hii clip, labda wengine kama wewe hawajasikia, itacheza tu saa hii. Has apologized to the media over attacks during mass protests called by the Azimio la Umoja coalition, speaking on the sidelines of an interview process for 12 shortlisted police officers for the position of the Deputy Inspector General of Police at the Kenya School of Government. Now, the IG also stated that the police officer who attacked journalists by lobbing a tear gas canister inside a media vehicle is under investigation. Seth Olale with the latest update on attacks against media by both security forces and goons. The rogue police officer in a civilian attire who assaulted journalists on numerous occasions is currently under investigation by the National Police Service. Inspector General of Police Japheth Koome on the sidelines of interviews for 12 shortlisted police officers for the position of Deputy Inspector General of Police at Kenya School of Government assured members of the Fourth Estate that action is already being taken against the officer who assaulted journalists by lobbing multiple tear gas canisters in a vehicle that was used by scribes to cover mass action demonstrations last Thursday. Any issue of malpractice or misconduct brought to us is investigated and we take action.
we take action. The police boss, while apologizing for police excesses against the media, which left 25 practitioners injured, said the attacks were not deliberate. God forbid you are injured. So it may not be intentional, but it may happen when that tear gas canister is being thrown. Okay. So Magda, hiyo ni journalist wakitetewa na wakiambiwa sheria itachukua mkondo wake. Aha, nimemwona engineer Amos uko ndani na Eric uko ndani. Erico, ulikuwa unanijibu kuhusu swala la bunge la mwananchi. Na nimekuchezea clip ya mmoja wenyu ama mmoja ambaye ushiriki katika bunge la mwananchi akisema round hii mambo ni sawa, kama si sawa maandamano yakiitishwa, na nitacheza clip tu moja saizi ya Babu Owino kuhusu maandamano ya Thursday. Lakini maoni yako ni yapi wewe kama mwananchi na wewe kama mwenye bunge la mwananchi, wewe unasema vipi? Unajua bunge la mwananchi liko pale kwa kutetea vijana ambao tuko hapa kwa ground. Tunasema tuko kwa ground. Yule ameweza kuongea pale achaongea vibaya. Mojawapo ya zile vitu tunapigania ni kuhusu kitu inaitwa server. Na sisi ndio tunasema ya kwamba Raila, wewe unatuambia ati ulishinda ukaibiwa. Sisi tuko kwa ground. Basi sisi tutakusukuma na wewe sukuma hapo mbele. Sema server ifunguliwe. Okay. Tukague, tujue kama Ruto alishinda, tujue Ruto alishinda. Kama Raila alishindwa, tumwambie wewe Raila, basi wewe sasa maneno yako tumemalizana na wewe. Na kama Ruto alishindwa na yeye akupali alishindwa. Tujue ni njia gani sasa yule ambaye atakayeshinda coming election atatangazwa kama mshindi. Okay. So mbali na kwa tunapigania maisha, gharama ya maisha irudi chini, pia tunasindikisha kwamba ile server, ile nyungu kuu mali matokeo ilikuwa inaruzwa ifunguliwe ili kuweza kufaidika ya kwamba ni nani aliweza kushinda uchaguzi ule. Okay. Na jana tulimsikiza rais akiongea akiwa kule nchi ya Rwanda, na alisema mambo kadha wa kadha ambao nikana kwamba haikuenda vizuri kwa wafuasi wa Azimio, na nikana kwamba wanahisi ni kama walipata deal ambao haikuwa poa, ama labda rais ni kama aliwacheza. Na hata Raila Odinga Jumatatu baada ya kuzungumza Jumapili nikana kwamba alionekana kukemea ile statement ya Ruto, akisema kwamba ni statement aliyotoa ama jinsi alivyoleta statement yake ni kama hakuongea kila kitu ama hakugusa yale ambao walikuwa wamekubaliana ama yale mambo ambayo alituma wasusie maandamano. Kulingana na wewe, unaona kana kwamba timu ya Kenya Kwanza ni kama inacheza games, na Raila alisema hivi ya kuwa wakiona dalili yoyote ya mchezo ama ya mambo kutoenda visivyo watarejelea maandamano. Maoni yako ni yapi? Unaona kana kwamba serikali inacheza upinzani tena? Yes, of course, ni game. Kwa sababu unajua Raila ambaye ni kiongozi wetu alikuwa anaamini ya kwamba ni Raila achague expert wake. That's all sikia Raila Kofi Annan. Lakini ya kwanza ikuje na expert wake. Aseka mute mic yako tafadhali. Aseka mute mic yako. Endelea. So wakae kwa meza. Wa discuss. Waulizane Kenya ilikuwa wapi? Ilifika wapi? Na inaenda wapi? Okay.
kuliko kusema ati waende bungeni. Unajua pale bungeni of course Ruto amenunua maimiti wote. So pale ni kama kuenda tu kupiga kelele ile ya kawaida. Which hiyo tumegundua mapema na tumejua hiyo njia ndio wanataka kutupeleka. That's why tunasema tunaweza ongelea nje ya bunge. Okay. Yes. Lakini nikana kama wana Azimio, na nitamuuliza pia Amos Mugendi anisaidie kwa hili swala. Nataka kucheza jinsi Bobi Wine alisema leo. Nikana kwamba hamjafurahia jinsi Kenya Kwanza wanajaribu kujitetea ama kujitoa katika swala hili ambalo kweli ni swala nzito, lakini ni kama Kenya Kwanza wanaichukua kwa uwepesi. So kidogo tu nataka usikize hii alafu utanieleza maoni yako ni yapi. Huyu ni Bobi Wine akiongea leo. William Ruto made statements while in Rwanda, Kigali, statements which majorly were not going well with the sovereignty of this nation. That was undermining the sovereignty of our nation, because you don't move from your country to make statements which are not uniting Kenyans from another country. That is conduct unbecoming, that is professional misconduct, and also unprofessional conduct of him to demean the sovereignty of our country. Be that as it may, our side, the Azimio team, the demands that we made never included handshake. We didn't want, and we still don't want, the handshake. It never included nusu mkate, but included the cost of living, which is high, which must be reduced. It included opening of the servers. It included provision of jobs to our youth, young men and women in this country, among other demands that we issued. Then when we had the statement, now we know that the Kenya Kwanza regime is not serious, because it is them who are shifting the goalpost. And as a result of that, we will still go back to the people. We will go because Article 1 of our Constitution states clearly that the power vests with the people, sovereignty vests with the people. So we will go back to the people. And this time round, I can assure you that demonstrations will be held in every ward where there is an Azimio MCA, in every constituency where there is an Azimio MP, in every county where there is an Azimio governor, senator, women rep. And in Nairobi, demonstrations will be in every slum, in every constituency, in every slum, because we have the majority constituencies in Nairobi, in every street, along every highway. And we are requesting the international community, the West, give us a break. We are Kenyans. We know how to solve our problems. We can solve our problems. If you must come as part of a solution. Do not come in as part of the problem. And we are also advising you that you can stay in your countries until we solve the mess in Kenya. And this time round, we will solve this mess once and for all. Then we will invite you to come back once this nation is clean. Thank you very much. Aha. Asante sana. Sijui kama umemsikiza, na nikana kwamba wana feel serikali haijachukulia hili swala la mazungumzo kwa with the seriousness that it deserves. Wewe unaona aje? Na unaona kana kwamba jinsi anavyosema maandamano yatarejelewa hivi karibuni iwapo enda kuwa serikali itazidisha huu mchezo. Eric, maoni yako ni yapi? Jambo ya kwanza nataka kusema ya kwamba Bobi Wine yale ambayo anayoyaongea ni ya ukweli ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza. Unajua hao watu jambo la kwanza ni waoga. Okay.
ya kiongozi wao. Wewe huwezi kuepa kwako uende kwa jirani kusema ati huwezi ritiana na pipi yako. Okay. Na so Ruto ile kitu ya kwanza anafaa kufikiria ya kwamba yeye kwa sasa hatuko kwa siasa. Aache kutumia vipalaka zake kwa kusema ya kwamba ati Raila anataka handshake, anataka handshake. We are not interested with handshake. Hata sisi kitu tunaambia kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Hatutaki handshake. Maana Raila alishinda. Sasa wewe unaweza taka kitu ni yako, alafu uanze kusema ati sijui mimi, sijui nataka nusu. Wewe unataka nusu aje na hiyo kitu ni yako na ulichukua. Wale ambao wanaendelea kuongea kuhusu handshake ni waoga. Wanajua ya kwamba ile safa ikifunguliwa wataenda nyumbani asubuhi na mapema. Okay. Tutarudi kwa maandamano. Kila street vile nani Papu Wina amesema. Okay. So if they cannot listen what we are talking, what our readers are telling them, we are coming back kuandamana kwa kila siku. Itakuwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday tunajia Waislamu wasiriki, Saturday tunajia watu wa 70 day, Sunday tunajia wale wa Sunday school. Tena tunaanza Monday. Paka kieleweke. Once and for all. Lazima tupalilie mara ya kwanza na ya mwisho. Okay. Thank you. Amos Mugendi, sika umesikiza clip na vile nimemuuliza Eriko, maoni yako ni yapi Amos Mugendi? Mimi tunaona kwamba kulingana na huyu mheshimiwa Babu Wino, Babu Wino ni mwanasiasa fulani anakuanga na macho tatu. Tukiangalia ile handshake ya kwanza ya Uhuru na Raila, Babu Wino ndiye mtu wa kwanza kuona kulikuwa na kasoro. Alafu pia hii pia amesema the same. Na hili jambo unajua kama kura pia zitapigwa 2027, 2032 itakuwa ni hii system tu. Hii Ruto amechukua. So mambo ya kwenda pale kwanza kujaribu kupiga shite shows at you handshake nini, let him come back home hapa. Akuje asote zile na face Kenyans. Na sisi kiongozi wetu amesema ile irreducible minimum hizo demand zote. Zote zikuwe sorted. Hakuna kitu ati namna gani, na kama Raila na intention ya kwenda handshake na Ruto, then ajue peke yake. This time round lazima tujue nani alishinda kura. Okay. Time, but lazima tajulikana nani alishinda kura. Yes. Dani, nataka kuja kwako Kevin, na nataka kukuuliza hivi. Tumeona Kenya Kwanza ikiwa na wabunge wengi, wale ambao tayari wameingia Kenya Kwanza baada hata ya uchaguzi. Kuna wale ambao wamesema watafanya kazi na serikali. Na kulingana na wewe, unaona kama wakienda bunge ili waseme ya kuwa lazima tufunge Raila ama tumpeleke kotini kule ICC, kulingana na hii clip. Juu wanasema wataunda sheria ama wataenda bungeni wawe na tisha ati kama hamtanipea nusu mkate, kama hamtaweka national accord, nijue venye nitajiingiza mkono kwa serikali, ati nitaendelea na maandamano. Na tunataka tumwambie Raila, hatuna shida na wewe kuandamana. Andamana kila siku, bora tu unaandamana kwa amani. And that is why we are telling Raila Odinga, your system of looting, your system of anarchy, your system of using bloodshed to blackmail the country will come to an end. And not next year,
not after the next elections. This year, that system must come to an end. Watishia na umwagikaji wa damu. Wacha kuwatishia na uporaji wa biashara zao. Wewe kuja, leta list ya watu wako, tuko tayari kwa mazungumzo. Na tuzingatie hasa mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi, si ndio? Blackmailers, we will tell you this is blackmail. If you want to create anarchy, we will call it anarchy. And that is why I have said I will propose an agenda to our parliamentary group meeting next week that we write to the ICC to take measures to ensure that Raila Odinga and his sponsors do not slide our country back into anarchy. I shall be proposing that agenda in our PG. If our PG agrees with us, we write to ICC, because it is now very clear that all that Raila Odinga and his team want is to blackmail the country using violence, anarchy, looting and bloodshed. So, Kelvin. Yes. Wataenda kwa PPG, na kwa PPG we know kuna wale hata washajiunga na wao wenye walikuwa wa Azimio. So amesema wakikubaliana lazima wataenda mbele. So ni vitisho ama this can happen? Hizi ni vitisho. Kwanza nianze hivi. Huyu jamaa ako na ile kitu tunaita double speak. Whereby in the first position anatuambia hapa Raila alisema ataingia apewe nusu mkate na asipopewa sijui ataendelea na maandamano. Hizi ni maneno yeye mwenyewe anajiundia. The same guy anasema ati Raila ni mtu wa vita sijui hizo all those things vitu anaongea. Ukikumbuka vizuri wakati walikuwa kwa meeting fulani hapo na Rekiji akiambia Rekiji ni ukweli tumempangia. Nani alikuwa anasema hiyo maneno? Alikuwa anasema tumempangia. In other words, he was declaring war. Kwamba hao waende maandamano na wao wakuja wa confront hiyo maandamano. So yeye akituambia kwamba maandamano afanye kwa amani, we wonder aenda afanye Uganda, aenda afanye Tanzania ama aenda afanye wapi? Because if atafanyia maandamano hapa Kenya still haitakuwa ya amani. These people will come in and they will cause commotion in the entire thing. So hii story yenye anasema atisijua ata propose, it will remain to be a proposal. There's no way it's going. Okay. Yeah. Mine, asante kwa kujoin the show. Sijui maoni yako ni yapi? Nimecheza clips kadha wa kadha, najua umekuwa ukifuata. Wewe unaona vipi? Hawa wanatisha ya kuwa round hii Kenya Kwanza, that is, wanasema wanaazimio round hii itabidi mumekubali kinara wenyu ambao ni Raila Odinga apelekwa ICC. Maoni yako ni yapi kaka? Karibu sana kwa show na umetutupa sana. Asante sana. I thank God for this moment. Okay. I also thank the panelists to be here. You know, it's always not, you take it for granted to have another day and come and share your word. Okay. Raila Amolo Odinga is an institution. Raila Amolo Odinga will go down in history as a father of democracy. Okay. As a person who will be studied. And I don't think there's anybody in Kenya Kwanza who can match Raila Amolo Odinga. Because the many things we celebrate today, be it freedom of expression like we are having now, we are talking, we can even call the president Umbwa and there's nothing that he can do. And we can mock him and we even call Uhuru Kenyatta so many names. Is because of the likes of Raila Amolo Odinga. ICC, it is not something that people just speak about. I don't think anybody in his right mind, in fact, tell me of a government that has ever taken an opposition leader to the ICC. And then I'll tell you that is hoodwinking, it is stupidity. And I think the funny thing about this Kenya Kwanza government, it is behaving as if it is not in power. I don't know whether people have seen that. They are behaving like
they can also provide the opposition to themselves. Okay. Because you can imagine they answer everything the opposition does. You can imagine they are very much in a haste to speak on every matter. Okay. But the truth of the matter is, the people, whether they got it there by illegality or stealing, whatever, but they're the people in power legally. They should be concerned about the counties that have not paid the people for over 3 months. They should be concerned about the kids that have not gone to school. They should be concerned about the delays of salaries that are in the civil servants today. So the issue of ICC to me, ati kupeleka Raila Amolo Odinga ICC, hiyo ni overthink. You're overthinking, overstepping their mandate, and it is creating we say it's creating a storm out of a teacup. You know, the way you want to make it so big and it is nothing. Because I'm sure people know that Raila has not empowered or armed anybody with guns. Raila Amolo Odinga does not live in Mau Forest with a compact. He lives in Karen. And what he tells us to do, he just tells us, according to the constitution, we can picket. And that is a picket. In fact, the people who should go to the ICC are the police. Because the moment the Azimio group calls for a demonstration, they suppress the voters from their localities. They don't want the people in Huruma to meet the people in Kayore. They don't want the people of Kayore to meet the people of Kibera. They don't want people of Imara to meet the people of Madare. Because that is where the problem is. They are suppressing the voice of the people. And that is, it is visible. And therefore, we want these people to understand that demonstrations, picketing, and agitation and mass action, these are constitutional things. And because we have seen the conmanship in Kenya Kwanza and the lies they have, there's nothing else we're going to do. We are calling upon Raila Amolo Odinga, like Samson, to deliver us from this evil. So that we can get out and go to the other side. So in my opinion, I think it is far-fetched. Taking Raila Odinga in ICC is a joke. I don't think Raila Odinga is a person who enjoys illegality. He's just speaking his mind, and that is why he's saying Raila Odinga komoni yake anasema, I just want to see the server. In fact, that's what everybody wants. You see, the constitution stipulates that the election of Kenya shall be transparent and verifiable. That is where people don't want to talk about. Verifiable means we can go back to the IBC servers and see exactly where did my vote go. You know, but they don't want us to verify. They don't want us to verify. So that's my opinion, man. We are not going to be scared of Luma Mongalas, because I think when you look at Dende Nyoro, Kimani Ichung'wah, and their leader, their kingpin, Rigathi Gachagua, they're immature, so to say. They are so immature. I think they are in what we call political diapers. That is where they are. They are changing diapers. Could they also be trying to find their space in politics, given that I see you come from the mountain? They kind of feel there's a gap, having had a president who was from the region and he left. So they're trying to, as long as you're making headlines, you're making news every day, probably they feel through that they may make inroads in Mount Kenya, or probably they have, and through that they will replace. I don't know if Central Kenya has what we call kingpins.
they'll replace Uhuru Kenyatta, and maybe they become the leader who maybe when tomorrow they say we do this, we do. Do you see them? Is it a strategy, or they're just newbies who wannabes? These are wannabes. I can tell you. Let me put it this way so that you understand. I'm from Mount Kenya, and the talk here now has been they have never had such a representation in Mount Kenya. In fact, this is the first time in the history of Mount Kenya where we have very useless leaders. And I want to remind you that in the independence time we had them the Gishuros, the Mzee Kenyatta, the Rubias, and then after that there was Matiba, Koigi, there was Martha Karua, of course, there was Wangari Maathai, very strong people that made sense. But when you look at these people, for example, I usually tell people address you the way you are dressed. Vile unavaa ndivyo watu kuheshimu ama kutokuheshimu. The way you present yourself, that is how people respect you. And I want to tell you, even you today, if you try to board a matatu while you look like a chokora, I cannot tell you for a fact you might not get into that matatu because of how you're dressed. Okay. You can look at Gachagua, for example. Yeah, he has oversized clothes. Yeah? Mishipi inafungiwa kwa tumbo. Without ni mtu ambaye anakaa ni kama hajielewi. Yeah? But I mean, without attacking his dress code and all, if you can stick to my question. No. I want to tell you, we are talking about leadership here, my brother. I don't know whether you have do you know what is hermeneutics? Do you know what is homiletics? I want to teach you leadership. Leadership, it is when you're a leader, you're above everybody. You are a role model in the way you talk, the way you dress, the way you move. So when you're talking about a leader here, my friend, it's not about being personal. It's about let us see what an example of what our kids should be. Are you getting me? Look at how Moi was dressing. Look at the way Ruto dresses. Look at the way Orengo dresses. I mean, look at the way Baba dresses. And then you're telling me that let me tell you, my brother, leadership is all round. The way you speak, the way you dress, and the way you present yourself. That is leadership, my friend, unless we are stupid. So Gachagua fails in everything. He fails in when he speaks, his verbal diarrhea. That one you can tell you. When he dresses, some trousers are falling down, oversized jacket, and then you want to become a kingpin of a very progressive community. No, that is it cannot happen. And therefore, it is a pity that we have that kind of people thinking that they can occupy the space of the Kikuyus. We will sweep them out. Hermeneutics and what? Homiletics and hermeneutics. Okay. I want you to go and search those words. Those are Greek words on how leadership, on how you present yourself. What is leadership? I thought they were more for Christian-based teachings and all. No. You see, my brother. We everything we do today in this life originated from somewhere. The word of God that we usually preach about, it is what has been derived from where legal books came from. The practice we do today, and I want to teach you, one day give me an opportunity, I tell you where we came from, where we existed from. We read so many books in this world, but there's no book that is greater than the Bible. Why? Because the Bible covers all the novels you have ever read, covers all the literature that you have ever read, covers all the mathematics that you have ever read. That is where everything began. Study the Greeks, study the Romans, study the Jews, study the Egyptians. You will understand where we are today. So when I talk about these words, I understand. So how does that relate to what we are discussing in terms of, you have said that is what regarding Gachagua. I'm asking this for the sake of the viewers.
who is coming to terms with those words for the first time. So how does that relate to what you have described Gachagua to be? You know, the reason why I use those words is because when you told me that let us not get his Jew into his clothes, and then I was like agitated because I was wondering, this is a person we see on TV every day, that our kids always look after. You know, let me put it this way. When you're the president or the deputy president today in Kenya, you are occupying the greatest office in the land. And what that means is that everybody will aspire his kids to reach there. You understand? But we don't want to teach our kids to be like these people. Why? Because I don't know how we allowed ourselves to be where we are today. And I'll give you examples. Because it seems crime pays in Kenya. That is the way it seems. And we have always taught our kids, do not steal, do not commit adultery, do not do. And we find, ironically, the president and the deputy president are the display of all that. They are the best thugs in our midst. So that is why I was speaking about it, because I want our kids to understand that is not the crop of leaders that we can emulate as a people of Kenya. I wouldn't tell my kids to be like Ruto, because where has Ruto ever been employed, if I may ask you? He has stolen his way to the presidency. He has stolen what I know about Ruto. Me personally, I don't know about other people, because people ask for evidence. I know one day he had stolen a road called Processional Way. I also know that Weston is owned by Kenya Airways, Kenya KAA. I also know that at one point there was a case of Gong Forest. So those are the things that I know him for. I don't know him. I don't know of a story where he took orphans to school, for example. I don't know of a story where he has a foundation that helps the blind or helps the deaf. I don't know that. But to be fair to him, the same can be asked about Raila Odinga. Raila Odinga. Do you know of someone who's blind or has an institution that Raila kind of funds or something? So you know James Smart? Both leaders. Yeah, do you know James Smart, the TV guy who is in NTV? Yeah, I know him. James Smart is an orphan, has been educated by Raila Amolo Odinga. There's another lady who actually has a foundation that helps people in Litivare. I don't remember. She was awarded some CNN something hero over here. I don't know if you remember. It is on the news. This lady was her fare or her ticket to the US was paid by Raila Amolo Odinga. Moses Kuria was sponsored to school by Raila Amolo Odinga. Maura, Shebesh. Should I continue? No, I mean, these are factual. So we don't know of. Give me. I don't know of what the Ruto has ever done. In fact, Raila Odinga. Allow me to do this. Allow me to do this. I might not have the figures and the numbers and the people as you're mentioning. Let me pose that question to our audience who are commenting. If you know something that Ruto has done, a place he has built, an institution he has supported, kindly comment. And if you have reference, I can post it here for you, because this is not to attack anyone or to praise anyone. As I said, this show is not pro or anti anyone. It's for you, Monanchi. Maybe you are the one who has been supported. Maybe your fee has been paid. Because as Minor said, those are the guys he knows. So you, as the one watching us, could be knowing someone. You could be the one. Let me know through the comment section, even as we continue to interact. Minor, someone by the name Mlawi, is in the show, and the reason for him being the show, he has said he has loved how you have spoken, and actually he's here looking to have you, I don't know, in his show or something. So hapo kwa private chat, you guys can communicate and you can address one another. So please kindly let me know if you know something that Ruto has done, either to you, to your society, to your community. We saw him all over some days back. Did that, what he did, impact you? Maybe when he was giving harambes to churches, harambes to the market, to the border guys. You're the one watching at us right now. Are you
a beneficiary, or do you know someone who has benefited from Ruto rather? Okay, thank you so much. I see people already joining us kwa panel. Naona msimamo uko ndani. Karibu sana kaka. Mlawi, asante, uko ndani. Karibu sana kaka. Kabla sijaleta msimamo, Mlawi, unasema simu yako iko na challenge. Nieleze maoni yako ni yapi? Shongo anasema ya kuwa this is the time we send Baba to ICC. Mimi mazee, mimi huanga na phone calls mingi na joiningi hapa nitoe maoni yangu. Haya, mbio kabla upigiwe call. Okay, kabla mimi nipigiwe mimi okay, I'm anti-government. Like, I don't support Ruto, I don't support Gachagua. Mimi ni mtu wa baba. You see? The reason as to why mimi na support baba is because nimepata facts mingi kutoka kwa sana hizo vitu zenye Maina anasema watu hawaja major on the issues. People have never measured even ule msichana mwenye aliwin CNN hero that Raila alimlipia fare ya kwenda US na hakujipiga kifua eti mimi nimelipia mtu. Some of these issues like taking Moses Kuria to university. Moses Kuria kalienda shule kakafukuzwa tena, alafu Raila baada akakarudisha shule akakalipia fee na akakaongelea kama mzazi. But kako huku. Are you getting me? I'm getting you, Mlawi. I'm getting you. Yeah, kakarudi hapa kakaanza kusema tena eti kanaenda kutahiri Raila, surely. So some of those things ndio mimi zinanifanya naona hao watu wa Kenya Kwanza kuna kiburi somehow. And they are not people who can lead us to the destination yenye tunataka kama wa Kenya. Okay. You see? The moment kiburi inaingia in a government, kiburi, you add the Bible kwa kiburi. Hapo sasa ndio mambo inaharibikanga. Okay. Simply because I have never seen a nation guided by vitu kama Bible ikiprosper. Most of the nations zenye ziko first world saizi watu walizipeleka into the first world walikuwa madictator somehow, yani watu wenye their rule is final. So mtu ukikuja hapa ukianza kujificha na Biblia, it cannot take us anywhere. Look at Singapore. Before Singapore was transformed, kuliingia president mwenye alikuwa hataki ujinga, ungemwambia kitu. Whatever he thought about is what he executed. Look at countries like North Korea and South Korea. All of them, I think, even if most people may dispute that, both Koreas are very far much ahead of us. And the fact is, their presidents are not watu wenye wanaanza kimbia na Bible na Quran here and there. Once you are in a government, lead. Okay. Thank you so much, Mlawi. Thank you so much, Mlawi. Najua msimamo habari ya leo. Msimamo habari ya leo. Nimefurahi kukuona. Sasa hata sina la kusema, labda nisalimie tu kwa sababu Maina kashamaliza kila kitu. Kashamwaga yote. Sasa labda pengine mimi nishukuru kwa sababu kanisa yangu ilipata basi ikapata na 1 milioni kutoka kwa Zakayo. Hiyo tu naona ndo kubwa zaidi. Upande wangu kidogo tu maana a good deed deserves another. Atumesema nini ilitokea kutoka kwa umemuita Zakayo, lakini mimi nitamuita William Ruto sababu ya show. Umesema vipi? Sijasema William Ruto, lakini mimi nimesema Zakayo. Nimesema mimi kama moderator lazima niwe fair. So mimi nitamuita William Ruto, wewe umemuita Zakayo na ni haki yako. So kulingana na wewe alifanya nini? Kama kawa msimamo mtandao wake umefreeze, najua atarejea tu sasa hivi. Lakini zaidi ya yote, mwisho wa siku kama taifa tunaelekea wapi? Nitarudi kwako Eriko, nikuulize, kama hatutaamini institutions zetu, tutakuwa kwanza kupeleka kesi katika mahakama ya juu kule kunaitwa vipi? Hague. Kama nchi tuna what picture will we be showing
to the outside world? Can't we handle our issues? Eric. Yes. Kama nchi unaona kana kwamba tunachoma picha nje. Unajua ya kwamba jambo la kwanza, wewe ukiwa maybe papa mwenye nyumba, ukiwa mtasakosana na familia yako na yale mambo ya ndani, kisa wewe unayatoa nje, unajitoa nguo wewe mwenyewe. Serikali ya Kenya Kwanza, hakuna mtu ambaye anawatoa nguo ili hali wanajioneza wao wenyewe vile walivyo. Okay. Ukiona yale yaliweza kufanyika juzi pale Northland, wakaoneza nchi mzima ya kwamba wanaweza fanya kitendo kama kile cha unyama. Okay. Mimi nafikiria nchi yetu iko mbali sana kwa sisi wenyewe kujiaminia. That's why unapata Mheshimiwa William Ruto kila time anakimbia kwenda nje. Kama hii ya juzi ameenda kuongelea pale Rwanda eti hataki handshake, na Raila hayuko ready na handshake. So sisi wenyewe ndio tunajitoa manguo, na nafikiria ya kwamba umeanza kuuliza vizuri hapo nyuma ya kwamba ni yapi ambayo unaweza sema maybe Ruto amefanya kwa upande ile ingine ama Raila amefanya kwa hiyo upande ingine. Hata wewe mwenyewe, hata watazamaji na wasikilizaji wanajua ya kwamba Raila Amolo Odinga ameplay role kubwa katika nchi yetu ya Kenya, kutoka multi-party akakuja sasa akapigania hii katiba mpya tuko nayo sasa, na hii sasa mali tunaelekea yenye Raila Amolo Odinga anataka kupigania. I can just mention zile kubwa kubwa sasa. Hii ya tatu na ni ya mwisho ni ukombozi wa nchi yetu ya Kenya, electoral justice. Hizo tu, hata ukielezea mtoto wako leo hii ukiulizwa ni nani Raila, utasema Raila Amolo Odinga alipigania multi-party. Raila Amolo Odinga alipigania katiba mpya, nao sasa tuko na counties na everything. Sasa hii ni ya tatu kwa kupigania hizo ukombozi sote, hiyo ajai fail. Obvious atashinda. So hii ni ya tatu, hizo ni zile kubwa kubwa zenye tutakumbuka Raila nazo. Hata ukiwa kwa ndoto unasema enyewe kama si Raila, sisi wale wananchi tuko pale Jakalanda hatungekuwa tunaongea wakati huu, tungekuwa tumekamatwa sisi sote, wengi wetu tungekuwa tumeuawa. Pati tuko pale kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Ukitaka kuuliza mtu mwingine kuhusu Raila Amolo Odinga, uliza huyu jamaa, kuna jamaa kwa hapa Nairobi anaitwa Timu Wanyonyi. Why always Timu Wanyonyi ako kwa Raila Amolo Odinga? Uliza kina Zivuna, uliza kina Papu Wino, uliza huyu gavana wa Kisii Simbarati. Raila anakutoa mali ujulikani kabisa. Kuna huyu MCA wa Korogoso anasindanga akikamatwa kila wakati. Hakuna mtu alikuwa anamjua. Wewe leo hii niambie ni nani William Ruto ameweza kutoa huko chini akamshika mkono na sasa maybe ni kiongozi, kama si wale ambao wengi wao waliletwa na Raila Amolo Odinga, wengi wao waliletwa na Uhuru Muigai Kenyatta, hawa Kimani Chungwa, akina Ndindi Nyoro. So Raila Amolo Odinga amefanya mingi na ataendelea kuyafanya mingi katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi nataka kusema hivi, in fact by the way, wale vijana ambao mnatazama hii show, tunasema ya kwamba ikifika ni wakati tena Raila Amolo Odinga ataweza kuitisha maandamano, inaitwa second half. First half imeisha, tumepumzika 15 minutes. Sasa tuko second half. Maybe tunaweza enda paka extra time. Tujitokeleze
Okay. Sawa sawa. Asante sana kwa maoni yako. Pia tu karibu kumalizia show ya leo itakuwa mrefu sana. Tunajaribu kupanga show vizuri so that we are able to balance, wewe ambaye unatazama usisikie umechoka kesho ukiwa kazini, na wewe pia ambaye lazima tukundie hii show pia lazima pia uonje kidogo, lakini kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili show inakuwa mrefu na inakuwa ya kila mtu na haina like kupunguziwa mahewa. So leo nikikupunguzia mahewa kidogo usihisi vibaya, ni kwa sababu pia ninajali ambao pia wanatamani kutuwatch hadi mwisho na pia wanatamani kwenda kazi na wasikuwe na uchovu. So nitajaribu kubalance So mwisho wa siku lazima ni ukusikize wewe ambaye uko hapa na pia wewe ambaye unatutazama. Msimamo, kabla simu yako kumisbehave, ulikuwa unasema kitu. Nilikuwa nasema labda pengine nifagilie Zakayo kwa kanisa ya jirani hapo kwa gari na pesa, hilo tu. Lakini nirudi tu kwa mchango wa leo kwamba Kimani Ichung'wah huu ni utoto, na sijaribu kujishafisha machoni kwa Wakenya kwa matamshi yake na vitendo ambavyo vilimpelekea vikamweka haya machoni mwa Wakenya. So asijaribu labda pengine kuona labda siasa ya propaganda na uongo itaweza kutawala machoni kwa Wakenya. Wakenya wanahitaji kweli, haki na uaminifu, ndivyo Mkenya aweze kuidumisha amani ya kudumu katika hili taifa. Kwa hiyo masuala ya Ichung'wah kuja kwa media na kutaka kuleta propaganda, wote utampeleka ICC. Wakupelekwa ICC ni wewe, ni yeye haswa ambaye ameweza kuzungumza kuhusiana na swala tutaingia kwa Uhuru Kenyatta, tutafanya hivi, shamba la huyu tutafanya hivi, na mwisho wa siku tukoona sasa kondoo za watu zikienda zisizokuwa na hatia. Kwa hivyo matamshi yake na vitendo vyake vinampeleka ICC direct, na aache kumpaka baba matope pasipokuwa na haja ya kumpaka matope. Apambane na msalaba wake, asijaribu kujishafisha machoni kwa Wakenya. Wakenya wanahitaji huduma na wanahitaji kiongozi ambaye atakuwa hakika katika matamshi, kauli na tabia zinaambatana kuitwa kiongozi. Na pia vile nimalizie kwa kusema watu wapo wa kuweza kuambatana na yeye tena ICC na matamshi. Mfano kama ndugu yangu alivyozungumza, Gachagua yumo ndani, Nyoro na matamshi yake yumo ndani, IG pia yuko ndani, maana pia naye kuna mambo ambayo lazima inamfaa aende, kwa jinsi alivyowatreat waandamanaji na kuachia polisi kiholela kuumiza na kuua watu, kisha baadaye kupaka matope kuonekana kwamba maandamano mazima ya kuleta chaos na kuvunja amani ya nchi na kuvunja mali ya watu, kuharibu mali za watu. Huu ulikuwa ni uongo, na uongo ambao umethibitika kabisa, ambao naweza nikasema umethibitika kabisa kwamba walileta propaganda wote na askari wetu kapigwa jiwe la kifua huko na waandamanaji. Sasa kuna hizo lugha gongana ambazo zinaanza kujitokeza hata kwa media, kuonekana bwana yule aliweza kunyagwa na gari hiyo polisi alipokosa timing na mwisho wa siku ikamvunja miguu. Sasa leo watu wanashangaa aliopigwa jiwe na mbona avunjwe miguu hadi simu yake. Ni mambo ambayo ambao tumeyafuatilia katika vyombo vyetu vya habari, na waache kuweza kuleta uongo kwa Wakenya. Uongo sio utakaosimamisha taifa. Propaganda na kuchafuliana jina si siasa ambayo itatupeleka mahali. Zaidi yetu itatuleta viongozi ambao ni wanyonya nchi, na nchi itaishia kuingia katika hali mbaya ambapo wafanyikazi watakuwa hawapati mishahara yao kwa wakati, kama mambo ambayo tunashuhudia hapa nchini kwa sasa hivi. Wengi wanalilia mishahara, pesa kwa kaunta hazijaingia, na ushuru wa Kenya unaokotwa kila siku, of which nashindwa pesa ile inaenda wapi na inaishia wapi. So kwa kweli Wakenya lazima tuungane pamoja kama jamii moja tuweze kumalizana na hili jambo, kwa sababu ujanja na ukora ndio umetupelekea hapa tulipo kwa sasa, na kuweza kukosa kiongozi bora, na kupata bora kiongozi tu Kenya iende. Sijui nasikia, naona labda pengine kuna mahali unataka kuzungumza nami kaka, naona nilikuwa sijamaliza, lakini
nina swali uliza. Na Uliza kuhusiana na mfuasi sugu pia wa Azimio. Kuna kitu alisema na sijapata mtu ambaye atanijibu haswa vile nilikuwa nauliza, lakini najua wewe utanijibu vizuri. Maana wewe pia ni mfuasi sugu wa Azimio. Kuna hii ambayo leo inaenea kote kwa mtandao, kwa wale ambao wako kwa mtandao. Kuna hii statement imesemwa na mmoja wanaitwaje, wafuasi wa Azimio na jamaa katika bunge la mwananchi, na najua pia unamfahamu fika, na hivi ndio alikuwa na haya ya kusema. Sijui wewe utasema vipi baada ya kusikiza clip hii? Sikiza tu, ndio yeye inacheza sasa. Baba ni moja, aache upuzi, kwani hamnisikii? Aache upuzi. Sisi kitu tunataka, hakuna maneno ati watu wanaenda kukaa kwa bedroom discuss about economy. Wana discuss economy ya nini? Si tunataka sava, wana kuja kutuambia ati before muongee ati mafuta ishuke. Kwa nini ishuke? Itashuka kama umekalia hiyo kitu. Wachana na hii upuzi wa kutuambia hii maneno bwana. Mimi nataka kuambia Raila, na kama utaki tutakusanyika hapa, tutaenda kuchapa Raila viboko. Jo, anaanza kutuchezea, sasa anaanza kutuchezea. Yani mnataka kutuambia tulikuwa tunaandamania maneno ya economy ya hii nchi. Tulikuwa tunarusha mawe juu ya economy ya hii nchi. Yeye akikalia hapo ndiye atatengeneza economy ya hii nchi. Na acha ujinga. Mimi naambia Raila, acha ujinga. Na unajua tumeanza kukasirika. Baba, utaita hii maandamano mande, itakugeukia, tutakunyorosha. Wacha ufala bwana. Sisi tunataka msimamo huyu jamaa leo alibonga na machungu. Sijui kama una share ndani ya machungu yake. Mimi unajua ni mtu mzima na ni mtu ambaye hakika nataka kuelimisha jamii. Vitu kama hivi vya huu bwana anavyovizungumza pamoja na Ichungwa na kasema ni sawa tu. Hizi ni akili sawa, lakini tofauti ya huyu na Imani Chungwa ni kwamba huyu ni raia tu, Imani Chungwa ni kiongozi. Lakini matamshi yake na uchungu wake, hata kama ulikuwa na maana, lakini pia kuna kukosa adabu ndani yake, na sitaweza kuingilia hilo kwa sababu mimi najiamini kwamba ni mtu mzima, na pia kuna watu ambao nahitaji pia kuweza kwamba wapate kufundishika kupitia. Kwa hivyo siwezi ingia zaidi kwa hii propaganda ya kitoto, naweza sema ni utoto. Asante. Okay, huyo ni msimamo. Geoffrey Mboro, asante sana kwa kujiunga nasi kwa show leo. Na bahati ya mtende, maana unaingia na moja kwa moja nakupa nafasi. Kuna swala ambazo zimekuwa zikienea leo. Moja nilikuwa nimecheza. Nipe dakika moja na paki tayari mahali, dakika moja tu, alafu kabla ya dakika hii najua nitakuwa nimecheza hii clip hapa. Na hii clip ambayo tunazungumzia ni jinsi ambavyo Kimani Ichung'wah leo alisema. Kimani Ichung'wah leo alikuwa na mengi ya kusema, na zaidi ya yote aliyoyasema yaligonga vichwa vya habari, na alisema haya, na haya ndiyo tunayoyazungumzia. Wewe ambaye unajiunga nasi sasa, tunajaribu kujadili hili swala la Kimani. Tisha ati kama hamtanipea nusu mkate, kama hamtaweka national accord, nijue venye nitajiingiza mkono kwa serikali, ati nitaendelea na maandamano. Na tunataka tumwambie Raila, hatuna shida na wewe kuandamana. Andamana kila siku, bora tu unaandamana kwa amani. And that is why we are telling Raila Odinga, your system of looting, your system of anarchy, your system of using bloodshed to blackmail the country will come to an end. And not next year, not after the next elections. This year, that system must come to an end. Kuwatishia na umwagikaji wa damu. Wacha kuwatishia na uporaji wa biashara zao. Wewe kuja, leta list ya watu wako, tuko tayari kwa mazungumzo. Na tuzingatie hasa mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi, si ndio? Blackmailers, we will tell you this is blackmail. If you want to create anarchy, we will call it anarchy. And that is why I have said,
I will propose an agenda to our parliamentary group meeting next week that we write to the ICC to take measures to ensure that Raila Odinga and his sponsors do not slide our country back into anarchy. I shall be proposing that agenda in our PG. If our PG agrees with us, we write to ICC, because it is now very clear that all that Raila Odinga and his team want is to blackmail the country using violence, anarchy, looting and bloodshed to get into the system of government, which we shall not allow and we are not ready. Ujue hii team. Okay. Mboro, sijui sasa kama uko tayari. Okay, Mboro naona bado hajapack. Lena, Yes, nakuona uko tayari sasa? Habari yako? Karibu sana, habari ya masiku. Salama kabisa, nashukuru. Aha, maoni yako ni yapi? Naona sijui bona nasikia eko pande yangu. Nimejua venye nitafanya dakika moja tu. Shida si kwako, endelea tu. Nashukuru sana Jex kwa nafasi hii. Na wale wengine ambao wako katika runinga na wale wenye wanatusikiza. Kwanza nishukuru kwa sababu Kenya imetulia angalau kwa siku chache sasa, wakati viongozi wamesema watakaa wakaweze kuzungumza. Na kama wataweza kutatua maneno ambayo walituambia ndio yanafanya maandamano yawe, itakuwa ni vyema. Lakini nilikuwa najiuliza kama kwa hakika yale mambo waliotuambia ndio watapeleka kwa meza. Sasa nimeona Raila Odinga anasema ya kwamba anataka ile accord kama ile ya wakati wa 2008, ile ya Kofi Annan. Sidhani Kenya tumefika pale. Tunahitaji kuwa na national accord. Hiyo direct anatuambia nataka tugawane serikali, nataka kuingia kwa serikali, nipate nusu mkate. So it doesn't matter how he call it. What Raila Odinga want is to be involved in the government on 50-50 basis. Na umeona venye supporters wake wanaongea, they are so emotional because he lied to them. And it's very unfortunate that our leaders thrive on deception and lies. Okay. Because Odinga told his supporters that join me in this war, and in this war we are going to remove William Ruto from the office, and I'm going to become Baba the Fifth, and I will lead you to Canaan as I promised. And his supporters, because they believe that everything that Baba says is right, they don't even take a time to think whether what he is saying is possible or not. They all believed. And they went out there to fight and demonstrate, to ensure that they go to, what they were waiting is the day for them to go to the State House and remove the president so that Baba could occupy the office. Actually, on 20th of last month, that is what most people or most supporters believed, that from 20th of March, Baba was going to be the president of Kenya. And we came here in Mutebe TV, and we told people it's not possible unless you want to have a coup d'etat in Kenya. So it is not, and we told people it is not possible. It's not easy to remove a sitting president. Then he lied to his supporters that what he wants is the suburbs to be opened. Or what he wants, he also said he wants the cost of living to go down. And most of these things
are not the things that he's going to bring on the table. All what he wants is to be included in government. Though he is saying he don't want handshake. What is accord? What is national accord, my brother James? So, to that extent, I want to support Kimani Ichung'wah, that we cannot proceed like that as a nation. Because what we have done for a long time, we have suspended our constitution, and we have been doing what we call extrajudicial kind of governance, whereby we go for election, we spend billions of money, then after you lose the election, you cause chaos, then you sit down, and both of opposition and the government come together, form the government, and we go on. Then what is the essence of going for the national elections? What is the essence of having the constitution if all the time we keep on suspending the constitution so that people do not destroy property, so that people do not bring chaos? No, this has to come to an end. This is a bad precedence that we are setting as a nation. When shall we respect the laws? When shall we respect the constitution? When shall we respect the institutions that we have given to ourselves? We have the parliament for a reason. It is to arbitrate on such issues. We have representatives from every county, from every constituency. In the National Assembly, we have the Senate, we have the women representatives, we have counties, we have the judiciary. And all these institutions, people are being paid by the government to check on all these issues. But Raila Odinga does not respect any of them, does not recognize any of them. It's unfortunate that I heard some supporters saying that in Kenya we have the three arm of government, but we have the fourth one. We have the judiciary, we have the legislature, we have the executive, and the fourth one, we have the Raila Odinga. It's so unfortunate. It's so unfortunate. But that's where we are. That we have somebody who believes he is above the law. He is above any other institution. And that is why we are saying whatever can be done to stop that kind of precedence should be done. That is what I believe. Because we want to have an organized society governed by the rule of law. By the rule of law. So but everything that shall go on, my brother. Yes. If I may ask you, if I remember correctly what Raila Odinga said, he said that, or rather he gave an example that the kind of bipartisan dialogue he wanted was one in which, or he gave an example, it was like that which happened during Kofi Annan time, in 2007. I'm trying to display to our viewers how the national accord was arrived at. It was like a ceasefire form of arrangement where the country was burning, and we didn't have a clear winner. Where the electoral chairman Kivoito then said that he himself didn't know who had won. The international community as well didn't believe, or rather didn't have a clue who had won, and so each person claimed they had won. We had one person even swearing himself in. That was in 2007 December, if I'm not wrong. So, and then the country went into chaos. We had people dying, and because of that, Kofi Annan and Benjamin Mkapa, among other dignitaries, had to come in and try to salvage the situation. Now, a team comprising of Martha Karua from PNU and Musalia Mudavadi, William Ruto, and then Mtula Kilonzo, of course, was also there. They came up, and that was the team that compressed the I don't want to, maybe let me call it the ad hoc committee that was spearheading that process of reconciling these two teams. In one moment, I have the clips, but they are long, but I'll try to summarize in words. So in one moment, they didn't agree on what should happen. So Kofi Annan proposed the like a Anusu government, where we have
both opposing team making government. So the two teams agreed eventually, and that's how the national accord came into being. And according to what I've showcased, and I'm displaying it, this accord came in 2007 after both teams came to parliament and now agreed on the way forward. And now it was passed that we will have a prime minister now that is in parliament, but it came to parliament after the discussions were done outside. So it came to parliament, and the parliament now agreed that we'll now have a prime minister, two deputy prime ministers, and that was, and it would run to the period of which that parliament was in session. So among many other myriad of changes that took place, I see No Tilt is raising his hand, but that's how I understand the national accord. So Raila Odinga was trying to bring that the discussions that should happen in such a format, not really saying that he wants kind of to divide the government or to call for nusum kata, as you're calling it, but I think that was what he was trying to bring. What I'm also discussing tonight is the issue of taking Baba to ICC. According to Ishungwa, what we're trying to project, Ishungwa says that due to the maandamano and all, Raila is a prime candidate to be taken to ICC, basing on his argument. So, Tilt, I don't know if it's a question, but Geoffrey will be coming back to finish. But that is how I understand. I was trying to see if maybe we're in the same page, but you can still expound on the national accord, Mburu, when I come back to you, and also how this time round it will be different, and how you think either why you agree with Ishongo that he ought to take Baba to ICC. But I see Tilt raising his hand. Hey, good to see you, sir. It's been long. Yeah, it's been a minute to see you. No, nasema umepea Boro time mingi sana, and he is not clear of what a national accord means, and you know he can take people into confusion. So what was it is not fair. So that's why I'm saying, you know, at times when somebody is not having clear details of something, you should not. I don't think Baba is ignoring the rule of law here. You know, when somebody comes here and trying to say that Baba is not working on the rule of law, it is unfortunate in Kenya, and that is why sometimes these discussions are not helping Kenyans the way we want them to help Kenya. Let me tell Bwana Mboro something. Really trying to make them to help them, and that's why we have Mboro to give his opinion. And no, even if he is giving his opinion, one minute. You see, 1 minute. By the end of the day, we cannot be at par. Everyone is entitled to their opinion, and that's why you're here. If you don't agree with Mboro, you now give us what you believe to be true. It is not about agreeing. Me, I'm not talking about agreeing, but it is unfortunate to put people into confusion, and that is not the case. Yes, he might have read the National Accord, but I want to tell him the reason why the National Accord was brought here. For your information, the reason why we had a ceasefire on Sunday, and I want to tell him, you know, at times when two people are fighting, at the end of the day, if they do not reason together, there could be much problems than expected. And at the end of the day, problems are solved through dialogue. Even if Kenyans, we die 1 million, at the end of the day, we will need people to sit down and conclude on something. So why allow 1 million people to die? And at the end of the day, a dialogue is what will save the issue. You understand? Even where we have crisis, Southern Sudan, where at the end of the day, even where we have crisis in Russia, those things will be brought down by a dialogue. So why go into a dialogue after your country has cracked into two pieces, or you have lost everything? So the reason why we are having this dialogue or this crisis in Kenya, and by the way, let me tell you, in Kenya we have crisis. Let's not forget. Kenyan elections have never been conclusive, and I want to be free, to be serious here, and don't say that because we went to the election, IBC pronounced the winner. Then after IBC pronounced the winner, the Supreme Court did that. Procedure of Kenyan election is not conclusive, or it is porous in a way that, and I want you to monitor how other democracies work, and how people come even and they are able even to give a concession speech.
Okay. So the problem which we have in Kenya is that our system has not allowed a methodology of us being able to get a concession speech. Remember, unity does not come from the person who wins the election. You, even when you try to look at how the US conducts the election, the most important person in an election conclusion is the loser, whereby immediately after the election is done, the person who has lost the election has to come, and he is the one who depolarizes the country. Now, what happens in Kenya? The Kenyan election has over-concentrated with the winner. Let me put it in the quote, as over-concentrated with the winner, and deprived all the rights of the other people who were in that election. And that is why in Kenya, once we finish our election, we are quick, or we announce the person who has won the election, we go to the Supreme Court, but we do not look at how the procedures were done. Like, for example, the 7 commissioners, whether we agree or we don't agree here, and the fact that we had 4 commissioners dissenting or saying we do not agree with this process, and even in the Supreme Court itself, it even asked Chebukati, why couldn't Chebukati get advantage of that extra day and try to see if we could have gotten a more arrangement? So the problem which I have with our IBC is that they do not consider the top contenders in their arrangement of declaring who the winner is, because you need to know that our elections are naturally contentious. So now we want to solve a crisis. We now want to solve a crisis. There is a half of the country which believes this election was stolen. We should not forget that there is a half of the country which believes this election was not free and fair. And now already the country is in crisis. And I want to tell Geoffrey Mburu that he should not insult the intelligence of Baba supporters, saying that they are believing a liar. That one is a very wrong statement. And I think, Bwana Sa, you should not allow such a statement here. When people are going to the street, I still want to ask you just a moment before you go on, so that I don't lose what you are saying. I have so many questions from what you have raised, and as I've also said, Mboro is entitled to be here, just like you are entitled, and that's why I've said. No, but he should not insult the intelligence of Baba supporters, saying that they are believing a liar. Okay. We have also the audacity even to say that because whatever Kenya Kwanza presented to people has not been implemented. I also have audacity of saying, if he is a supporter of Kenya Kwanza, I have audacity of saying that he is supporting a lie. I have that audacity to tell him. So he should not come here and tell us that simply because a leader is pushing for the right thing in Kenya, that is many supporters are believing in a lie. There was no lie there. We were pushing an agenda. And for your information, it is true, Baba supporters were ready to go to the State House. It is only that they were blocked by the police. And the police and the Baba supporters wanted to go to the State House to deliver a memorandum. Does Geoffrey Mburu want to tell me that you cannot deliver a memorandum to State House or to Harambee House? You can do it. This is Kenya, and we can do it. So when Mburu want to come here and start saying that Baba supporters wanted to storm the State House, that one is a propaganda they are trying to take into the Kenyans, and they should not insult the intelligence of Kenyans. We are mature than that. So lastly, as you ask me a question, these issues of Kimani Ichung'wah, kidogo, these issues of Kimani Ichung'wah, let me tell you, when we are talking of a bipartisan arrangement, it is that you see both Raila and Ruto have acknowledged the reason of sitting down and coming on an issue. But remember, each side has their own irreducible minimum. Like Baba side believes the election was not free and fair, and they believe on the issues of servers. Then Ruto side believes that Baba want a share of the government. And little do they know that Baba is not going for any negotiation of sharing a government. For your information, with Baba supporters do not believe that they can share in this government, because some of us believe that this government has not done the best to solve most of the Kenyan issues. So we are not going there
to share the government. We need to be clear about that. But we want to solve the Kenyan perennial problems, which we have been fighting for. And when somebody comes here, including even Kimani Ichung'wah, I think they want to fool Kenyans. They are the people who want a handshake because they want the government to get that leverage. They want to get that the so legitimacy they wished for, but they are not going to get it. So we shrank and we took our tempo down to help Kenya get a solution. But that solution is not having a handshake, and we cannot enter into a handshake or into a Nusumukate government. But the National Accord was meant to borrow. What worked in the National Accord, we borrow some pellets there. Like, how are we able to diffuse the tension in Kenya? How are we able to patiently wait for something to fruit within that? But it was not about national sharing. I can tell you right now, Odinga supporters will not accept any sharing of the government. And the UDA should not go and barrage people in the name that the government want to be shared. We want to solve the perennial problems in Kenya. And if that data will not work in a week, people will go and demand, because this is a people thing. And I can tell you, even Odinga himself is on pressure. He is trying to stop a very big river. On the other side, he is trying to stop a very big river. No one is interested in a handshake. So UDA should relax. And they try to solve the main thing in the room. So don't talk of handshake here. No one is interested in a handshake. We want to solve the Kenyan problem. And if those problems will not be solved, the street work has to happen, because Kenyans are tired. They want their problems to be solved, and we still believe that dialogue cannot solve these issues. We want the rule of the law, and the rule of the law starts with election honesty. Did we have election honesty? And you don't say that Kenyan election was concluded. It was not. There's a way in which you conclude an election. Thank you. Let me add something. Just one moment. Just one moment. Lena, allow me not to allow you. Just one moment. Before you add anything, you see, it was Mburu's turn. So Mburu has the right of reply. And Tilt, if you have noted, no one interrupted you. So I want you to note all the mistakes that Mburu will make. I'm sure he has noted all the things you have said. You have talked for the last 13 minutes. I didn't interrupt. So I don't want even to ask the question, but I have a lot of questions to you. Please stick around. I'm sure Mburu equally has something to say. So Mburu, you have heard what No Tilt has said. And if you guys can try to have me see you through the camera, it can be good, so that also our listeners can get the beautiful privilege of seeing your lovely faces. So if I can get you kwa camera, I'll be happy. So Mburu, you have heard all Tilt has said, and actually you have also heard what I had tried to ask. What do you make of what Tilt has said? And he is categorical in what he believes in. What do you make of it, sir? Thank you, Jakes. First of all, it's unfortunate because those are the kind of supporters that Baba has. So, and those emotions and beliefs and imaginations are not the ones that are taken to the court of law or even in the dialogue. It doesn't go that way. So when we become so emotional, we are not in a position to articulate issues in a sober way. Mboro, do you have a way you can come to the camera? Yes, I can, but I'm not in a. Oh, okay. Let me not just come to the camera today. You know, I normally do it. Yes, I'm not in a place where I can come to the camera. So what I wanted to say is this: we are in a debate, and it doesn't mean that what I have proposed or what I have said here is what is going to happen. I respect everything that every other person will say. You can discuss the one I support. You can criticize, so long as it is your time to talk. It is also good that we, as the panelists, we also respect the chair. When you see the chair want to say something, even when you are talking,
just keep quiet. It's good to have a full stop. It's good to have a comma, even in our conversations, so that we can have a good debate. I want to start by the issue of the ICC. One, I believe that most of us know that the list that was given to Ocampo, handed over to the president, had so many names. It's only that they chose some people and left some people out, and they said the others can be tried locally. So, and the name of Raila Odinga was in that list. And I want Kenyans to know, sorry, somebody is trying to call me, but I'm going to decline. I want Kenyans to know that Uhuru Kenyatta, William Ruto, Hussein Mohammed, and the others who were taken to ICC, none of them was contesting to become the president. The reason why the prime minister or Raila Odinga was left behind is because they didn't want to polarize the nation more, and because he was already on the top of the position in leadership. The reason why Kibaki was left behind into what happened is because of the positions they were holding. In law, there is what we call the vicarious liability. Even if you are not involved directly to what happened, some other factors can lead to show that you were involved. And in this case, Raila Odinga was the one who was contesting and Kibaki. And everything that happened, they bear some level of blame. So that list is still there. The evidence that Ocampo had gathered is still there. So the only thing that can happen now, if we decide, or if the Kenya Kwanza government decide to take Raila Odinga to ICC, is just to take that list that was given and the evidence that Ocampo had gathered and add into it what has happened in the year 2023. And I also want to say that Kenya is not in ceasefire. You cannot compare where we are and where we were in 2007. In 2007, things happened spontaneously, and it was a hotly contested kind of election. And to some extent, I agreed with Raila Odinga, because I didn't see how Kibaki was going to win that election. To me, something happened then, and that's why we fixed the IEBC. We have changed so many things. We have even changed the constitution, so that what happened in 2007 does not happen again. So anybody imagining that things can be done how they were done in 2007, this is somebody who is not well informed where we are and the changes we have made to our country to ensure that everybody can or should subject himself under the rule of law. So it's good to understand that times have changed and nobody is above the law. If Raila Odinga feels that he is too big to be tried or to be controlled by the laws of Kenya, we have international laws and we are signatories to the Rome Statutes. We are signatories to East African laws. That is why if you feel you cannot handle something locally, you can go to the Court of East Africa. You can go to ICC. Why we have all these systems is to ensure that people do not deliberately create chaos, kill people, disorganize the country, and just go scot-free. And that is why I'm insisting. Nobody should think or feel that they are above the law, because that is why we have people who make statements without caring. They talk the way they want because they feel they are above the law. So I am insisting that everybody, including Raila Odinga, including the president, everybody
in Kenya should subject himself to the rule of law. And any kind of dialogue we are going to have, we have spent as a nation a lot of money to get a new constitution so that we may have an orderly institutions, orderly nation. Even the dialogue that we are going to have must be within the confines of the law. Then I want to ask the gentleman who was here. Surely, if you were not deceived, where have you ever heard, because you can give us a case scenario, where you heard that people can take a memorandum to the State House without following the good procedures, without invitation? Where have you ever heard that? Give us a case scenario where people took a memorandum to the president directly to the State House. That is disrespecting the presidency. And that is not what, and Jakes, maybe you can check the clips where these people before the Maandamano, where they were saying they are going to remove the president from power. They said it, and they said they are going to march to the State House. So I don't talk things that I don't know what I'm talking about. So let nobody tell us about servers, because that is just hogwash. There is nothing there. This case was taken to the Supreme Court, the court of the last result in Kenya. There is nowhere else it can be taken. So if you keep on telling us the same thing which was deliberated and it was thrown out by the court, there is nothing you are telling us. So Raila has no good case even now. And that is why we are telling him, we have representatives in National Assembly, we have representatives in Senate. And if you are not satisfied, we have the courts. If you keep on destroying properties, I don't think that he is above the law. No. And also he should not think that he has the prerogative to destroy other people's properties. He should not even think that he has the prerogative to make other people's children die. No, nobody should be doing that. So I am behind the president, the deputy president, and the government of Kenya when they are saying that everybody must subject himself or herself under the rule of law in the nation of Kenya. That is the only way we can have an organized society. Okay. Just one moment. Thank you, Mboro, for your submissions. Just to answer one thing I've said, and not that I'm siding with anyone, I'm just reading what Tilt was trying to say, that they will be presenting a petition to the president. It's based, the origin of what he was saying is from this article 37. The last part of it says, and present a petition to public authorities. Now, to sum up what Raila had said, this is what they want to do. They wanted to assemble, they wanted to picket, and they wanted to present a petition. Now, this petition that they wanted to present, that is where they were saying they will send it to the president. So I think it is well in order if I would say that they were in their position to say that their petition, or rather their request, or rather their grievances, they would present it to, and that's why they went to county offices. They can go to Mradi, it is the public authority, including State House and Harambee House. I think it's not disrespect, Mboro. It's in the law. It's the constitution. I don't know if I've answered. And also, 1 minute. And also, can you tell us why are protesters in Kenya being arrested? Any protester wanting to assemble? I can't see who is talking. Okay, ni mimi. Nasema, okay. Why is it that protesters in Kenya are being arrested? Eric Omondi tries to protest, anawekwa ndani. Like in Kenya, it is illegal to protest on anything. Why is it that Kenyans cannot protest? That is the question I'm asking as an individual. Does it mean that when people are protesting and maybe they have a genuine reason, including like that Unga thing we were talking about, that in Kenya people cannot protest, people cannot go to the streets and do it, they have to be blocked by the police? Can you tell us that way? Can you tell us at what level does the Kenyan police come
to protect the protesters and not become an aggressor or the people who are making the property to be destroyed. Because the truth of the matter is, the Kenyan police has been unable to handle protest, and they feel threatened by any group of people, even if it has genuine reasons outside there. Why is it that in Kenya people cannot protest on anything? We have to agree on what the government is doing. Sisi hatuwezi tokezea kwa barabara tufanye chochote. Why can't we settle on and it is in the constitution? It's a sad. Yeah. Mboro? Can I respond to that? Who is that? Who is that? Black. You know, kila mtu amezima mark. Okay, Black, yes. Yes, just in a while. I'll be in the camera just in a few. Okay. I'll answer you. Because I cannot know who is talking, but go ahead. Nauliza tu kitu tu kipanda. Njiru, nice to see you. But my question is this, in regards to kusema kwamba watu waruhusi ku protest, and giving an example of Eric Omondi. Does he have any information, or is he aware that if at all Eric Omondi had given the notice to the police about his protests? I think the answer is no. So, you know, it is best if you come up with such examples of trying to portray the government as one of not condoning protests. That will be so unfair, I mean, of you. I mean, it's best sometimes when we are debating to come from a point of fact. So that one of Eric Omondi. Bwana Black, wanakataa kuchukua hata barua, and you know that. You take the letter there, and even the police say they have not received. Frankly. Speak from a point of fact. There is no barua that he has taken, like recently. There ameshikwa juzi. There is no barua that he had taken. And when you are protesting, does not mean you go. You know, there's a difference between protesting and going to cause nuisance. Kwanza hajapeana barua. Secondly, he's going to cause nuisance in public. Things have to be done in order. Okay, now so explain to me. We know what Article 7 says, what Article 7 says, and we also know what Public Order Act says. He has not given any notice. So on that point, I think it is best we, you know, tuambiane ukweli. Because yes, we do agree that in the debate, it's ni muhimu pia tunafahamishana. So I think I've done my best to correct you on that one. Thank you. Yeah, Jake, can I add something on that? Just one sentence or two. Oh, sorry, Mboro, go ahead. The video is playing. You can just continue. Okay. That's Eric Omondi? Yeah, that's Eric Omondi. Yes. Jake, I would like to bring back that Article 37. Mm-hmm. I talked about the article is there, and your voice is fading. I don't know why. Yeah, I think it's because of the video there, maybe. Mm-hmm. Okay, but go ahead. Now you are very loud. So you can hear me? Yeah, I can. So, you see what Eric Omondi is doing? Mm-hmm. He's even having the horn speaker. Mm-hmm. So when you read here, Article 37 is saying, assembly, that they have everybody has the freedom to assembly, demonstration, picketing, and petition. Every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authority. So the issue here is the word peaceably. First of all, I think Black has talked about the procedure. After presenting that request to the authority, or you inform them of what you intend to do. Number two, what you're supposed to do, you must do it peaceably. Most people don't understand what that means. It goes beyond being unarmed. Even what he is doing with the horn speaker,
He is disturbing public order. He is becoming a public nuisance. And that is why the police are telling him, no, we have people in those buildings. They are going on with their businesses. What you are doing is to disorganize them. You have seen Eric Omondi going outside parliament, doing the same with loud people shouting, making sure the proceedings will not go on as planned in the buildings of Kenya, outside judiciary, everywhere. So if you do your demonstrations and you are picketing quietly, maybe you walk through streets quietly, or you go in a certain park, there even you can have your discussion, talk to your people. Nobody and no police can arrest you. But what do you think, Jake, when somebody comes with a horn speaker in the center of a capital city, what kind of a picture is that person portraying? All those people you see looking at Eric Omondi, that is already disorganization of the highest order. So that is why people do not understand that these, though we have these rights are limited. They have limitations. Nowhere you can do that. Not even in America, where we say it is a citadel of democracy. You can do that. Even you see this America, you cannot even go to preach anyhow in public. Preaching, not even demonstration. So I don't know what you are telling us. I don't know what if you understand the law clearly. Because what Eric is doing is disturbing people, just like ODM demonstrators have been doing. Going to business areas, disturbing people. Do your demonstrations peacefully. Don't disturb other people. Go to places even where there are no people. Go to those parks. Go to Uhuru Park. Nobody will ask you. Go to the highways and make sure the traffic is flowing normally. Don't block roads. That is what the Constitution means. So sometimes I understand who advises people when they read the Constitution, whether they understand what they are supposed to do and where they have those limitations. Thank you. Okay. What these guys are trying to explain is Public Order Act 56 rather. Just if I can read in part, the first provision says that no person shall hold a public meeting or a public procession except in accordance with the provision in this section. Order 2, any person intending to convene a public meeting or a public procession shall notify the regulating officer of such intent at least 3 days, but not more than 14 days before the proposed date of the public meeting or procession. That is the Public Order Act 56. Duke, what do you say about what we are discussing? We have a team that wants to send Raila Odinga to ICC. We have another team that feels that it is their right to demonstrate, which is, of course, true according to Article 37. But according to Order Act 56, Chapter 56 rather, them at times don't really follow the law according to this law. So what do you think, sir? First, good morning, good evening. What I can say is that it's a deterrence statement, and it's good because despite the fact that we have the freedom to demonstrate and to do everything, that's a right. But that right must not override other rights. So if you have a right to demonstrate, but there are also other people who are not, maybe who are opposed to what you are demonstrating. So there must be a peaceful coexistence between the two opposing forces. So if you are demonstrating and I don't want to demonstrate, I want to do my business, you cannot force me to cross that business. So the rights are limited. Number two, we know that in the Kenyan context, most people are not educated and civilized to the extent actually it's impossible for them to have a peaceful demonstration.
Actually, that's what causes the issues we see, the chaos with the Askaris. It's because it's impossible for them to be decent. Even you can see others asking Askaris to throw the tear gas. They say there is no Mandamano without tear gas. So are you saying that others are throwing stones to the Askaris? So it means that the confrontation comes as a result of the way the culture of the people who have been conducting demonstration in Kenya do it. They don't rate peace at all. Therefore, because these people also honor recent Raila Odinga, even if he tells them, let us demonstrate for nothing, just do it for fun, they can do it. So therefore, we have to all those people who are responsible, who have influence. So if you have the influence, you have to use it right in a right way to ensure that those people who are taking orders from you, who are ready to do everything you say, whether it's right or wrong, you have to guide them so that you ensure that they are doing the right thing, because they are depending on what you are saying, not what's right and what's. Therefore, if they are doing something wrong, we may subscribe that to you because they are just listening to you, nobody else. About this, the negotiation which is about to commence, what I can say is this. And I said it yesterday that there are two things which should be outside the negotiation. Actually, if the Azimio side try to front those issues, then it means they are not genuine in their negotiation. The issue number one is about the server. So they can't say that we are going to discuss about the opening of the server. How are you going to discuss that? Because everything in Kenya is done by institutions. The constitution is there, mandated institutions are there, the court is there. So actually, if the Azimio wants the server to be open, they go to court. They say we have actually come up with new evidence, or we have covered new evidence, then we are requesting maybe the Supreme Court to look into this. That's the only way. But even Ruta alone does not have the power to. So it means if that discussion comes in, there will be no conclusions. So if they are genuine negotiations, the issue number one should be the cost of living. I'm waiting because Raila was proposing maybe free primary free education, free healthcare. Come with the proposals that I was saying, I will bring free education. And this was to be the source of my funds. So, Mr. President, just do this. Something which is reasonable and which can be accommodated by the resources we have and by the budget we have. So actually that can, or we are lowering the cost of living. How are we going to do it? We are going to do ABCD, but trying to say that let it, we want it to be 7th pop. You see, that is, it's unreasonable. So, so that's what I can say. And it has to be done using the institutions which we have. All the negotiations, all the changes must emanate from the institutions, because if they do something outside the institution, then it can be like the BBI, and that will be a waste of resources without any conclusion. So that's what I can say for now. Okay. Okay. I was playing what do you call it? I was playing the video where Eric Omondi was arrested, and it's exactly what, according to what Black said, you have to notify the police. The organization of the procession must meet all the requirements from the Public Order Act. I was trying also to display some of the requirements. Educationist, I see you. I don't know if you are still on. Educationist Kennedy, are you still there? If Jakes, I can add something to what Duke was saying. First of all, and this has made the demonstrations in Kenya very hard.
is that issue of having so many people who are ignorant. One, they are ignorant of the law. Okay. And having so many people that are not well civilized. Because I don't expect anybody who is gentle, anybody who is well educated, anybody who understands the rights of other people to go throwing stones, to go fighting other people on the streets, to go abusing even the president. You heard the song they were singing. I mean, I can't even, it's so hard even for me to mention some of the words they were pronouncing. And it's unfortunate that even their leaders, they don't see it worth to come and correct them and tell them, hey guys, it has not gone to, that's not what you're supposed to do. You're not supposed to, not even the president. You can't even abuse anybody, even your enemy. Some of the things I heard, these young people singing. But also the problem is not only with the electorate, it's also with our leaders. Some of these leaders that we have, we cannot trace their academic path. And that is the problem. Because the fact that I can speak English does not mean I'm educated. Anybody can speak Swahili. English is a language just like any other. I can learn how to speak English, but I'm not well educated. I can learn how to speak Swahili, but I'm not well educated. So even the leaders that we give to ourselves, are they civilized enough to bear the titles of honorable members? The right honorable members. Are they honorable enough? Are they reaching the expectation of the Constitution? Are we keen to ensure the criteria we have put for ourselves for election or for the people we choose for various positions to ensure that they qualify to hold those positions? I have always asked people, okay, and I don't want to go there, but I'm not afraid to speak things out. But some of these leaders, and that is why we have a country of chaos and hooliganism, are people who are not orderly, right from their mind. They haven't taken time to concentrate in class, to understand why things are done the way they are done, even to understand what is the right to demonstration. Some of these leaders are so ignorant, they don't know. That is why they are not taking time to tell their supporters. This is what the Constitution says. Even when their supporters go out of the way or they do what they were not supposed to do, they don't come back to tell them, do you know what? We had demonstration yesterday, and what you did, here you did well, but you went above board. You destroyed people's businesses. That is not what we meant. You came up with the songs that are abusive. That is not what the Constitution wants. We would like to see people picketing in Kenya peacefully, like it is done in America, like was done in South Africa. That is the kind of civilization we expect to see. It is okay for people to air their views. If today I want to demonstrate and I go to the park and call my friends with a good number of people, my voice will be heard. It is not a must we go shouting, making sure the business will not continue as is expected. The children cannot go to school. That is not covered in the Constitution. So when you are saying you have the right to picket, you have the right to demonstration, make sure you don't disturb the peace of those who are not part and parcel to what you are doing. Kama unafanya maandamano, mimi sifanyi maandamano, mbona unikataze kwenda kazi? Mbona ufugirie gari yangu wakati ninataka kwenda mahali naenda? Mbona ufuge barabara? To that extent, they have already broken the law. And if Kenya is a serious country, those demonstrations from the day one after what the leaders had already spoken to the platforms, we are not supposed to be around. I am telling you that even in America, you cannot do that. Duke talked something about the server. And this is why I said here, and I'm not afraid to repeat, that Raila Odinga has been thriving on the platform of deceit and lies. Even now he knows at the back of his mind, he has nothing to do with the server. But because he had in the court of law, in the Supreme Court,
that the IEBC said the contract they have with the Smartmatic cannot allow them to open the server beyond what they already gave the access to the court. Now, because he knows that there is that limitation because of the copyright rights and all those things, he knows that the IEBC said they cannot open the server. They don't have the power to open the server. But because he knows his supporters are ignorant, they didn't even follow the proceedings to know why is Raila saying about talking about server. Hana haja na server kwa sababu wanajua na alisikia ya kwamba haiwezi funguliwa. Sasa now he is going to the people telling them about server, and after that you say, okay, because you cannot open the server, then it means I am vindicated and my argument is valid. Is that being honest? That is being deceitful. That is being dishonest, because he knows very well what he is asking is not reasonable, it's not viable, it is not something that can be done. And if it has to be done, is it going to be done in the demonstrations? Who is supposed to do it? Is it the president? Does the president have the power? Does the people he is telling the public have the power to open the server? Let him go to the institutions that we have for the servers to be opened. Let him not deceive people. Let him not confuse people. He wants handshake, but the way he wants handshake to be done, I don't think is the right way. He's just confusing people. Wewe anatuwa pia ni shida ni chakula, lakini akienda wakati walienda kukaa kule kwa vikao hata hakuongea mambo ya hiyo chakula. So those are the kind of leaders that we have, just confusing people for their selfish gain. Leo hii akisalimiwa na Ruto tuseme wamekubaliana, atasahau kama hata kuna watu walikufa, kama vile alisahau kuna watu hata mpaka sasa hivi wameishi kwa IDP. I am one of those people, Jakes, that visited Kenyans that were displaced. I went up to Tororo, Uganda. I visited those people. I saw the kind of suffering they went through in the name of Raila Odinga. But I have never heard Raila from 2007 fighting for the IDPs, fighting for the things they lost. Some of them, I was talking to them and they were shedding tears. When I was asking them if they were ready to come back to Kenya, they were saying no. Because how can I come back to Kenya? Some of them was telling me, I will come back to Kenya if I am going to take what belongs to me. For a long time, these things have never been solved. We have not had Raila Odinga talk about them. We still have IDPs in Kenya because of him. Others are scattered in Uganda everywhere. Those are the kind of deceitful leaders that we have. So long as they get what is theirs, they forget about others. Mtu aliniuliza, Jakes, nitarudi aje Kenya ninajua mwenye ako na ng'ombe yangu? Nitarudi aje Kenya na ninajua ni nani amekalia shamba langu kama siendi kumtoa? So those are the issues that happen after all these demonstrations. But he don't care. He don't care what happens to other people. So wakati nasikia watu wakifurahia sana maandamano, sijui nini, sijui haki yetu, maybe they were not there in 2007. I visited most of the areas. I took people, I mobilized people, I mobilized clothes, I mobilized food, I mobilized buses. So when I am talking these things, I know what I am saying and how I feel because I was on the ground and I try to do something within my means. So it is very wrong to see leaders who talk recklessly. I feel so bad. So that's why sometimes I'm so passionate when I'm talking what I'm talking, because I know exactly what can happen if things escalate. We have careless leaders who don't care about the common mwananchi. They don't care. Okay. Just Lena, nilikuwa nimekunyima lakini sasa karibu sana. Lena, you had something you wanted to say. I don't know if you remember it, but go ahead even as you make your submission, sir. Hello. Lena, are you there? Yeah, go ahead, Lena. I can hear you. Unmute and go ahead. Good evening. Good evening. Good evening, and how are you? I'm fine. I've been online since I've taken a lot of time. First of all, I wish there are two guys I wanted to give a rebut.
There is there's this guy who is called No Tilt. I don't know whether this guy knows something which you call protected areas. I'm about going to State House to go and give a petition. There must be a procedure to be followed. You just not move there like cows and go and make a crown there. Number two, Tilt is fighting with the police. I don't expect yeye akuja akiwa somehow disorganized, looting and stealing from people who are selling their bananas on the road, and he expects some mercy from the police. Okay. Another thing I want to comment on is on matters of them. I think if you are not a Christian, you are Muslim. Maandamano, it's like a peaceful demonstration, is like a procession which Catholics do. If you ever seen during the day of the cross or when there's a Palm Sunday, these people, they have something we call a procession. We anticipate and we expect that kama wewe unataka kuandamana, just go somewhere, assemble, do your own procession peacefully. Okay. You don't go about on the roads fighting people who are driving on the roads, stealing from them, breaking other people's shops, and then you expect that you'll not be indulged. This kind of demonstration by our brother Mr. Raila Odinga, I'm sorry to say, and I'm empathize and sympathize with the guy from one of the guys here who saying that we are on the first half of the match. That next time you have to all youth must come out and proceed to demonstrate. He doesn't know what he's saying. He's not aware of what is happening. He has been balkanized. Let me use the word. Huwezi toka kusema ukweli, ukuje uweke demands, then upewe nafasi ya ukuje uongee, then uongelee those demands, then ukuje ulete other issues. You want to have a cake and eat it. The only thing we can do about hii mambo ya chakula, it's just to make policy and strategies simple and clear. About electoral justices, we have to invest on our systems, nothing short of that. Let everything be equal, and like other developed countries, there's a procedure on how you will never hawatakaa sana kama hujapata results. Utaona tu mtu amevote electronically inaenda through. But hii ingine huja after elections, then you bring chaos, you start demonstrating, you start fighting. I don't think these things are working. It's a matter of finding a way of entering the new government. The other thing is that we have a government in place. Whatever allegations are made, my brother, let me tell you, the government has to respond. It is legally there in the office. It is working over it. And no sooner that they know that there is a government in place, they will be handled properly. About Kimani Chungwa, on the matters of ICC, my dear brother, there is no one who is above the law. We all of us abide by the Constitution of Kenya. And we feel when someone is agitated and feels that someone must be taken to ICC for any violation, he or she must be subjected to the best place he wishes to be taken. I am of the opinion that if they see that this person what he is doing is a violation, is about the rights of Kenyans, they should not hesitate. Let them go to their pages, let them pass it, let them hand over to the ICC, and the case continues. Because you cannot bring anarchy when you are defeated. This is an habit which has been maintained by the Azimio brigade, or the ODM brigade, if I may say. That once defeated, you find other mischievous means of disrupting the government of the day. Okay. So, in my simple words, because I can see time is not with us,
let all of us abide by the rule of the law. There is the supreme law, the Constitution of Kenya, which all of us abide by it. There is a guy called somebody Boru has given them a very clean lecture. That's the best way to handle these issues, which I imagine. And I agree with him in totality that there is a procedure of handling everything or aspect in life. Political issues, let them be solved politically. Okay. Economic issues, let them be solved economically. We should not engage ourselves to people who wish to proceed with their businesses and they are not interested in matters of politics. You see, like on the other day at Mandamano, I passed by that place. I was aggrieved. I wish I was the Inspector General of Police. They could have taken me to the ICC because people were being looted. That was organized criminal. There was thuggery. There was day robbery. Yeah, there was pure recruitment of robbery along the roads. You can't tell me that those were demonstrators under the watch of the leadership. I think now I don't have to say more because now I want to go proceed somewhere. Let us meet tomorrow and address these issues. Okay. Thank you, Lena. Finally, yes. Okay, fine. Proceedings. Thank you so much for your submissions. Above all, thank you for also being patient. I know uliko naingia. There was a moment I had challenge with your internet connection, but asante sana kwa kuwa patient na zaidi ya yote for your submissions. Maybe could you entertain a question? Yes, I wish to have a question. If you can give me a question. Earlier I played a clip of Babu Wino trying to say that, or rather he was saying that, and even I saw the Right Honorable Raila Odinga mentioning this, that they kind of feel that Kenya Kwanza kind of is not coming out strongly to showcase a willingness to engage in constructive dialogue. It's like wanafeel kuna mchezo or the other side is not really bringing out the issues they are bringing. It's like they feel they're not taking them seriously. Baba Wino even says that, in fact, even Baba said at the slightest sight or sign of the government not taking them seriously, they'll of course revert back to maandamano. He even said that the president's speech fell short on what they had agreed, and that's why in fact he came back on Monday to set the record straight and even gave us a list of what is meant to be discussed. Do you see the willingness from the government, and do you feel that the issues that Azimio is raising will finally tackle this issue of electoral injustices and the high cost of living among the many myriad of issues that they are raising? So, kindly, Jakes, let me indulge you on this matter. Immediately, there was a press conference of the president, followed by the immediate press of His Excellency Raila Odinga. The following day, the president called the top leadership of the parliament to give them a allowance for the dialogue and bipartisan dialogue. That shows that he was much prepared to continue with the issues they had raised. Now to come up and say that it's as if the other side are not willing is a game they are used to. Since now they have given an opportunity now, and they don't know how to engage that. Number two, now they want to bring other issues which are irreducible minimums, which the government is not willing to take. For example, matters concerning the server. How do you expect a competitor to come and open the server for you? Kindly, it done as yourself. How do you expect that? Matters of food security. There is nowhere I know and I'm aware that in their conversation, there is nowhere they have touched the cost of living. It is a matter of government, how they engage themselves with the government on positions, a share in the existing government.
Okay. If they could have touched the cost of living, he could not be now giving other stories. But the only thing they want to know is a political mission within the government. Okay. To say that the side of the Kenya Kwanza are not willing is just a dirty game they're used to. What else do you want to be done so that you ujue watafanya hiyo they are willing? What do you want? They are tomorrow is when they are Azimio are meeting. I think next Tuesday the Kenya Kwanza are meeting. How do you expect now this to preempt on what will happen? Why should you preempt? Why can't you give the government space? You are giving your space. Then bring the people whom you think will give you they will give out your agendas. Okay. Any other question, And, yes, and whatever the president proposed is not new. It's something that it's well known, and Yes. it's always there. Like the government, or rather, or the Azimio leader knew very well that there is parliament that he can use to air out his grievances. So yes, did we have to go through to maandamano to kind of push the government to bring something that is always there, yes, to make us sit in parliament and discuss this issue? Did we have to do the maandamano, or we should just have allowed us to follow the constitution and the processes set out by the law, instead of going out of our way to destroy our country and to spoil and taint our name internationally? Whereas whatever the president suggested, it's basically nothing, or rather, as per me, I didn't find anything new. Did we have to go through that difficult route? Oh, Jake, let me tell you, it is as if now the Azimio sign they are not trusting the leaders they have in the parliament. Remember, these are the people's representatives. We air our grievances through the leadership which we have in the board, but from the governor to the MCA, those are the people we elected. You see? Okay. Now, if these people, if you can't trust your people in the parliament to go and air your grievances, do you anticipate that when they go and to demonstrate, you will be harmed? The correct place to go and solve and harmonize these issues is through the parliament. Okay. Your people are equal to the task. The people of Kenya Kwanza are equal to the task. Let them bring up their minds. And then they solve these things amicably instead of going to loot in the towns. Okay. Yes, they should bring trust to the institutions they have. Yes, and even more so, if they don't believe in them, they can now go away and stay aside. Okay. Okay, fine. So your key point is they should trust the institution and use the laid out procedure. Correct. That's the only procedure, and it is most likable. Okay. Jakes, Yes, sir. can I say something? Yeah, before I bring in Blake. Yes, just to add on what the gentleman who has just spoken, what he has said, I have been contemplating about what is going in Kenya. And I have really thought about it. And I know everybody who cares about the nation thinks about the same. Because tomorrow, Raila Odinga or even Ruto will not be in the positions that they are holding. But tomorrow we will have another Raila Odinga or somebody who is controlling or having the support of the masses or many supporters like the ones Raila Odinga is having. Does it mean that so long as you have supporters behind you, you become somebody who is untouchable? You become so big that you don't even respect the law. You become so big that you don't care whether we have the courts of law, whether we have the institutions of governance or not. So the reason why I strongly support people like Kimani Ichung'wa, who are saying if he breaks the law, let him be arrested and face the law, is because of what we call precedence. We have already set a very bad precedence.
that we will go for a general election. I will be defeated. Then after that, because I have many people who listen to me, I will rally them behind me. We will go in the street, we cause chaos. Then I'll be invited to join the government. I'll be given the salary. I'll be given all these privileges of the government. That is rewarding impunity. That is rewarding anarchy. That is rewarding hooliganism. And I'm totally against that. This time around, I am requesting the president, if he will watch or he can listen to us, let him become unpopular by forcing everybody to obey the law that we have in Kenya. Because under normal circumstances, Jakes, people are supposed to be rewarded for doing good, for obeying the law. People are supposed to be rewarded for excellence performance. But we keep on rewarding somebody for breaking the law, for breaking shops, for causing chaos, for causing anarchy and hooliganism in the nation. I am totally against that. For me, I would say, look at the civilized nations like America. Raila Odinga does not have many supporters than Donald Trump of America. But yesterday he was arraigned in court. Nobody, not even one person, demonstrated. Why? Because they respect the rule of law. They respect the courts. They respect the process. So we cannot continue like this. And this is why I'm asking the government, remain strong until everybody. This is a precedence we set after the Kofi Annan time. But this precedence has now to come to an end. We already have the new constitution. If today Raila Odinga and the team are demonstrating to force the government to implement the constitution, because the constitution has not been implemented fully. There are so many areas that we need to implement. If Raila Odinga today is telling us that the government has failed to implement constitution and to follow the law, we can listen to him. If his issue of the food shortage is genuine, we can listen to him. But now he is, to some extent, lacking the moral authority to tell us the things he's telling us about. Because as things were going bad, he was still in the government of Uhuru Kenyatta. So that is why I'm saying, let the government remain firm and force everybody, including Raila Odinga, to follow the law. We cannot have people who are so big that they can do anything, that they can destroy people's properties, that they can do anything without care, whether there is government or not. To that extent, I still start with those who are saying the rule of law, respect of institutions is what will help the nation to develop even economically. Okay. Black. Oh. Hi, sir. How are you? I'm fine. How are you doing? Tuko fine. Endelea. Okay, ndio. First of all, I hope we're all doing fine. I'm glad to be here among you, with you in this panel today. Na pia I hope that the viewers there are equally doing good. Kama kawaida, napenda nyote, kazi ni kazi. Now, I had my two good friends, mine and No Tilt, and I was really hoping to meet them here, to engage them in a few pointers, because there's something that I've noticed, and I hope the poor Kenyans can also see this. The key point of their arguments all the time has been about the elections. Servers, election injustice, just elections matters. You hardly hear any of them talking about how the cost of living needs to be addressed. Even when you watched Raila come up and give out the points which he'd like the discussions to be based upon, number one on that was the then followed by the cost of living. I would have
wanted to believe that if at all it was for the people, it should have been the cost of living should have been the first on the list, but it wasn't. And then this is a narrative that I also want to dispute. That that is secondly my second point. There's a narrative that I would like to dispute that I've had a lot of Azimio fanatics always saying. I don't know if it's they are being brainwashed or what it is. I don't want to speculate. But each time they say that Raila is the one who fought for democracy, he's not the one. He's one of the people that fought for democracy. He did not do it single-handedly. We have people like Koigi Wamwere. We know the price he paid. We have people like Martin Shikuku. We know the price that he paid. We have people like Kenneth Matiba, the late. We know the price he paid. He actually never got back to his normal sense ever since after he went through whatever he went through under Moi, just because of fighting for democracy. There are people that lost their lives. They paid ultimate prices. Orengo was there along with Raila Odinga, but he's always quiet. So when they come up and say he's the one who fought for, he's not. He is among the people that fought for democracy, and we respect that. But he's not the one that fought for democracy. Oh, what's the name, man? So it's about time we stop undermining. We stop undermining the other people that also laid their lives on the line to fight for democracy by putting one on the pedestal and assuming like the rest did zero. Because Koigi Omere is still alive, but I don't hear anybody saying that he fought for democracy. He was there, right there with Raila and the rest. So hii mambo ya kutuambia kila siku alipigania demokrasia, yes he did, but si peke yake. Kuna wengine wako mpaka leo, na kuna wengine ambao walipigania na walipoteza zaidi ya yeye, ambapo walipoteza maisha yao. So in matters elections, I think it's about time that we put an end to this argument that everything has to be revolving around whatever they say. The Azimio guys say, no. Kenya is far much larger than Azimio. We have far much important things to fight for, and not these elections. Correct. Mambo ya chakula, watu saizi mazee, maisha imekuwa ngumu sana. Na serikali inajaribu vile iwezavyo to try and do their best to alleviate and relieve the burden and the pressure of the Kenyans. Now, the last thing you want to do is the president to sit around and think about servers and all this crap that these other people are talking about, instead of trying to solve these problems of Kenyans. So it's about time that these guys stop being selfish and allow the government to focus on matters that matter the most, and that is the lives of Kenyans, the cost of living of Kenyans. Thank you. Thank you so much, Black. Even as we now near wrapping up, I'd like to ask this final question to all of us. If I come to you, Black, we see them, or we see the Azimio team say that they feel as though the government is not fully committed to this dialogue. And in fact, Raila Odinga even was proposing to have a situation where we will bring back the way we did it with Kofi Annan, where it's first done outside Parliament with a caucus or an ad hoc committee that will also include experts and all. And then after that, it's now brought into Parliament, then enacted. So, but the Azimio team feel as though the government is not fully committed into it. What's your take, sir? I mean, if you're going through Parliament, which is an institution, to try and resolve an issue, is there a far much more serious step than that, or a far much more serious sign than that? Because that is Parliament. And you should realize that these parliamentarians represent a lot of people behind them. So when you say that you want these things to be done outside Parliament, then I think
it means someone is trying to bring some cheekiness there. Let it be done within the institutions that have been set, and among them is the parliament. And we allowed our leaders to do the needful, right? Amba kusema eti vitu ziende kufanywa nje. No, this is not a kangaroo country. Let's allow institutions to do as they are supposed to do. If the president has decided that it's best to task the parliamentarians to a select committee of parliamentarians to deal with this issue, let it be so. And that's it. When you talk about expatriates, don't fall for Raila's tricks. Wacha kila kitu ifuate venye mkondo vile inafaa kufanyika. Okay. Now let me give you guys a few minutes to give your parting shots, even as we wrap up the show. Thank you, actually, everyone who has tuned in. We still have people tuning in, commenting. Asanteni sana. I see Damaris Mjala uko ndani. Asante sana. Mdawida uko ndani. I see Blake is in the panelists and equally commenting. Asante sana. I see people sending in their comments. Asanteni sana to keep company, for choosing this show to be the show that informs you and also allows you to participate in it. Thank you so much. Unrelenting King Ukondani, thank you. Thank you, Nunia Ukondani show. Thank you. The many were commenting, Geoffrey Ruto and Abdisatir Yusuf. Asanteni sana. Thank you so much, even my panelists, those who are in and those who also came in earlier on. Asanteni zaidi. Mboro, I begin with you, your parting shot and your closing remarks, even as we wrap up the show. Asante sana, Jakes. Let me just say this. In this, because you had asked a question about Raila Odinga and the team saying that the government is not genuine, I want to say that the government is committed because we have the parliament, and already the president accepted that the parliament should handle that. And because I am going somewhere, I don't want to add anything else. I just want to say those that are not genuine, they say others are not genuine. The key issue is not all what Raila brought up. The key issue is he wants to join the government, but he is unable to say that. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. That's the topic we were tackling throughout the show. Asanteni sana for those who have made it possible. For those who are still watching, you guys made this show possible. Thank you so much. We cannot say thank you enough. Lena, what would be your last words, even as we wrap up the show? Thank you so much. My closing remarks is that each and every person must be subjected to the rule of law. Number two, there is a question you have asked Blacks about the 2007-2008 Accord. Let me give you some hints about it. You know, we had no clear winner that time. Even the commission itself could not define who is the clear winner. You remember the Kivuito Commission saying that the vote from the Rakani, they are being cooked. What was that being cooked? Now, let us not make these things to compare. We should not compare them with the elections of 2022. The election of 2022 was much credible, verifiable. In all means, even the Supreme Court itself pronounced itself very well. Now, to take us back to 2007 issues, they are just scratching their own selves at the back. Otherwise, let us follow what has been stipulated within our constitution. Thank you. Thank you so much. Black. I had a loss of internet in between. I didn't hear that part that you had asked. If at all you had asked me that question, I think from the part I heard was if you were asking about the process which Raila believes that Nikama anachezwa, like the government is not serious.
Yeah. But about the 2007, 2008, I totally agree with my brother who was just submitted. That is totally different. If we were at that time, he actually, when he was being interviewed, he said, up to the point he was being interviewed, that is more than 10 years later, he said that till that day, he did not know who actually won the elections. That's different. This time round, we do know who won the election, and Kenyans know who won the election, and most importantly, we know who lost the election. Okay. Yeah. Lenny, there's a question I was to ask during the show, but then anikujia sahi, and it also relates to what you have just said just now. I don't know if you're there, Lenny. Yes, I'm there. Now, you remember Kofi Annan came into the country, and he took a keen look on what happened. He kind of tried to deliberate on the opposing parties to come together, and eventually he was able to kind of really pinpoint what was the issue. And one of his famous statement was, the problem with our elections is that there is winner takes it all. And he gave some suggestions, and eventually we ended up even trying to solve it. How did we solve it? We enacted some laws, and then we promulgated a constitution. Now, this constitution, of course, it was also opposed by the president in question, but the constitution kind of didn't still kind of solve what Kofi Annan still said then. He said that the problem then and the problem as it is now is the winner takes it all. Now, to you, sir, when it comes to our issues, do we really fully find the solution, or we just look for a bandage and just wrap it only for it to explode next time? Because if truly these were things that Kofi Annan, during his findings and in his recommendation, these are things that he tried to bring out, and we're still going back to the same old mandamanos, same old disputed election where we still have no confidence with the IBC and all. Where do we really miss it out? Where do we miss out? Because if it's the constitution, we changed it. If there are laws, we have more than enough laws. What do you think is the issue really? Jax, I think. Thank you very much, Jax. Let me answer this question for you. The problem of the winner takes it all. This one was supposed to be, is the question this must be solved by the parliamentarians. If you see these are sickness which has been existing for several, in any election, there must be a solution. And unfortunately, currently we have a president who opposes constitution, okay? But he is very much willing to implement whatever is in that constitution and enact other existing laws. The question is going to be solved like this. The president has given the parliament a leeway on how to create an office of the leader of opposition. This office should be made operational with a clause which will be enacted in the parliament to fit for them. I think by going towards that side, we shall have solved this equation. Yes, I don't see as to why we should be. The constitution of Kenya, it limits us in some issues, but it doesn't limit us from thinking. We can think beyond that. Okay. Okay? Yes. Black, now, I think we can. Okay. Black, proceed. I wanted to say the same. By just having that office of the leader of opposition, that itself will do a great deal. That itself will do a great deal, because at least the second, I don't want to call him a loser. When the the person who comes second after the president, the election, would get that office, and at least they will still be relevant. Because I think the guys that lose the elections believe that
once they have lost the election, they become irrelevant. So it's like the issue of the winner takes all, and the loser loses all. Okay. So at least if they get that office of the opposition, they'll still remain relevant, and they'll be they will not have lost everything. At least they'll be part of the system in one way or another. Okay. So allow me to sana je, Kiswahili yangu naweza sema kitu? Ni sawa tu, sema tu. Kitu cha kwanza nimesikia mkisema ya kwamba rais aliyeko alipinga katiba iliyopita, na kwa sababu ya kuwa fair, maana mimi nimekuwa nikifuata yote ambayo yalikuwa yana happen wakati huo na hata wakati wa BBI. Ningetaka Wakenya wajue ya kwamba tuko na mtu ambaye kusema mawazo yake na ako na msimamo. Rais Ruto hajasema ama hakusema katiba yote ni baya. Alisema kuna mambo yalistahili kurekebishwa kabla katiba ya 2010 ipitishwe. Lakini kina Raila wakampinga, wakasema kila kitu iko sawa, ipite ilivyo. Yeye akasema kuna mambo ambayo ninaona yakipita hivyo, zile shida tunajaribu kutatua hatujazitatua. Lakini leo tunaweza sema kila mtu anaweza akaona Ruto ndiye alikuwa amesema yale mambo ambayo yalikuwa ya kweli na ya haki, na kama wangemfuata hatungekuwa tukiongea mambo ya BBI. Sijui huwa tuko na haraka ya kwenda wapi ya kupitisha katiba haraka. Hata BBI Ruto alisema hii kitu mnasema si mbaya, lakini kuna mambo machache lazima tuangalie, maana hata lile question mnataka kujibu hamujajibu kwa BBI. Na akapeana example mzuri sana, akasema hii shida ya winner take all mnaona kama imetatuliwa. Kwa hakika BBI venye ilikuwa haikuwa imetatuliwa. Na tena mambo ya winner take all, mjue kwa ile katiba ya 2010 hapo ndipo counties zilitoka. Hatukuwa na county government. Hapo ndipo counties zilitoka. Na kukawa kuna pesa ambayo kuwe na serikali ya nani ama nani, lazima kila county inapata pesa kiwango fulani kwa sababu ya kuangalia mambo ya distribution of resources, kuangalia ya kwamba pesa ya serikali iko fairly distributed. Na diposa nikasema kama Raila angekuwa mtu wa haki na kweli, angeenda afanye kazi na magovernors wake, afanye kazi na masenators wake, wajaribu sasa kuleta investment katika zile counties. Lakini haiwezi kuwa ati katiba ni baya ati kwa sababu Raila hajakuwa rais. Kama ni yeye rais, ungesema kila kitu iko sawa. Na diposa mimi ninasema kama tuko na mtu genuine Kenya, ni mtu anaitwa Ruto. Kama kuna mtu huwa anaona bali, ni mtu anaitwa Ruto. Kama kuna mtu ako na msimamo, akiona kama kitu ni mbaya, umpende usimpende, atakuambia. Na diposa aliwaambia mbele ya watu wote, na akapiga na akasema hii katiba itakuja kutuletea shida. Hata mimi najua iko na shida, lakini kwa sasa kwa sababu walisema tupitishe, kwanza tu implement kabla tubadilishe. Hivyo ndivyo ninaweza sema. Okay. I want to finish also by saying this show is for you who always make time to watch us, and you who always take your time to make this possible. It's never easy to do it, and you guys makes it all worth it. Thank you so much for being part of this beautiful show. Thank you for making time to have us be what entertains you, what you listen to. Someone said that this show is a stress reliever after a long day, after a tiring day. And others also say this show makes you connect to Kenya, even though you're very far. So maybe Blake, I want to thank you. Asante sana, jiko kuna kitu ya kuongezea. Lena, asanti. Educationist, ulilala kwa show, but sawa, asante sana. Na George Mboro, asante sana. I don't know if anyone has any other thing to add. I can just say, I just urge my fellow Kenyans to focus on building themselves up.
Hii maisha haina rehearsal hii maisha. Fuatilia the things that matter to you. Mambo ya hizi zingine achana nazo. Okay. Leonard, do you have something? Okay. Thank you, people. Thank you so much. We do this tomorrow again. I hope we will have something for you, but I believe we will. Thank you for making time for us. Thank you for having us be part of your time as well. We are grateful. Thank you so much. The many who tuned in. This show is normally watched even after we are through. So we thank you and we encourage you to keep watch. Let us know. Let us have the feedback. If you have any complaint, if you have anything that you want to share, please feel free to send in your comments through the comment section. You can as well follow Mtembei live kwa Facebook, Mtembei kwa YouTube, and make this your #1 station. In this station, we play everything that is making headlines. Whatever news is happening in the country, you'll be sure to catch it live from Mtembei. Thank you for making us your #1 live TV station, and we are glad that you watched us. Asanteni sana. God bless you, wonderful people. We do this whenever we can, and God bless you and keep you and do you good. Thank you so much. Mtembei TV is the only place where we allow you to air yourself out how you feel it with no restriction. As we said, Mtembei TV as a station, we do not ascribe to the parliament, to the government, to the judiciary. We only listen to you because you listen to us. God bless you. God do you well. Thank you so much. Shalom and bye-bye. Mungu